So good morning everybody. Before going to that, I have already told you, you have to know the two nomenclatures. The anatomical nomenclature of the arteries and the clinical nomenclature. In the anatomy, you know there are right coronary artery and left coronary artery. Right coronary artery and left coronary give so many branches, atrial branch, right conus artery, first branch of the right, then ventricular branch, then AV nodal branch, and posterior interventricular artery. Ventricular artery মধ্যে পিওর ভেন্ট্রিকুলার আর্টারি, তার মধ্যে একটা আছে রাইট মার্জিনাল আর্টারি and sinoatrial nodal artery. Sorry. One of the ventricular branches, so many, 3 to 5, of which one of the branches is known as the right nodal artery, and another branch is known as the sinoatrial nodal artery, present in 65%. But 65% this AC nodal artery arises in the right coronary artery. And left coronary artery is the two main branch, left circumflex coronary artery and anterior interventricular artery. ক্লিনিক্স অত ঝামেলায় যায় না, ওরা চারটে আর্টারি নিয়েই কাজ করে। এইটা আর এইটা একটু নাম চেঞ্জ হয়ে যায়, এটা ঠিকই থাকে। রাইট করোনারি আর্টারি, ইন ক্লিনিক্যাল টার্মিনোলজি দেয়ার ইজ রাইট করোনারি আর্টারি RCA, নাম্বার 2 লেফট করোনারি আর্টারি অথবা লেফট মেইন করোনারি আর্টারি অনেকে বলে, করোনারি আর্টারি LMCA, and most important is the anterior interventricular artery. তারা এটার নামটা টোটালি চেঞ্জ করেছে, লেফট anterior descending artery, which is equal to this anterior interventricular artery, LAD. Left anterior descending artery. আর লাস্ট হচ্ছে left circumflex coronary artery, circumflex coronary artery, এটার ওরা বলে লেফট সার্কামফ্লেক্স করোনারি আর্টারি অথবা সার্কামফ্লেক্স করোনারি আর্টারি। ইট ইজ ইকুয়াল টু দিস। এইটা একদম নামটা টোটালি চেঞ্জ। দেখবে যত রিপোর্ট আছে কোথাও এই অ্যান্টিরিয়ার ইন্টারভেন্ট্রিকুলার আর্টারি ইজ নট রিটেন, left anterior descending artery means left anterior interventricular artery derived from the left coronary artery. With this terminology, we going back to the practical part of the coronary artery. The most dangerous thing in our arterial pathology is the atherosclerosis. You know, the artery has got 3 layers, tenuca intima, tenuca media
and tunica adventitia. This tunica intima normally is a very smooth, glistening covering. The blood flows, better to say, slips like a fastest train, like train is moving on the rail. But due to aging or due to some metabolic factor, dietary factor, nutritious factor, this intima is damaged. And this intima is damaged, and so it is intima is damaged, and the cholesterol plaques has been accumulated just under the intima, and we called atherosclerosis. It's become tough. These cholesterol plaques are tough, hard, so we call atherosclerosis. Normally, the lumen is open, blood is flowing, but due to this atherosclerosis plaque, the lumen is narrowed. So blood flow to the target organ also gets reduced. They suffer from lack of oxygen, we call ischemia. Sometimes this totally atherosclerosis plaque totally completely blocks the small branches of the coronary artery, even the main coronary artery also. So the target tissue, target cells undergo necrosis or death, resulting into gross dysfunction of the heart. Not only the atherosclerosis plaques, sometimes due to some sympathetic activity, the cardiac muscle, a cardiac tunica media undergoes spasm, contraction, and block the arterial lumen. Same thing. But usually it is not permanent, so it suffers ischemia, but after that it gradually relieved. The main cause of total occlusion, total blockage of the lumen is mainly the atherosclerosis or thrombosis derived from any other part of the body. What is thrombosis? Sometimes with long prolonged standing cases, the veins, the flow in the blood of the vein is slowed down, which initiates the physiological provision in a blood clotting. So blood clots are formed, and we call small blood clots are formed. If it is larger, we call thrombus. These may be dislodged and go to the venous channel to the heart. From the heart, from the right side of the heart, right atrium, then to the right ventricle. From the right ventricle, it may go to the lungs, and it may block the lung. We call pulmonary embolism, pulmonary thrombosis. Or sometimes it may escape from the lung, come back to the heart again without damaging the lung. In the left atrium, then to the left ventricle. From the left ventricle, it ejects to the ascending aorta and may get to the coronary artery and blocks the coronary lumen. It may not go to the coronary artery, it goes to the arch of one of the branches of the coronary arch of aorta, known as the common carotid artery. From the common carotid artery, it goes to the internal carotid artery and may block the cerebral lumen. We call stroke. We call stroke. One of the cause of stroke. There are other causes also. Hemorrhage is another cause of stroke. So patient become unconscious. Similarly, it may block the spleen also, splenic artery. So it is called the thrombosis. But in case of a myocardial ischemia, one of the largest contributing factor is the atherosclerosis, which depends upon so many factors. Especially the dietary factor is one of them. Diabetes, high lack of exercise, these are all contributing factors. Look, these are the damaged intima,
an atherosclerotic plaque. First there is a fatty streak accumulated, then cholesterol, and ultimately it causes atherosclerotic plaque, completely blocking the lumen. Completely blocking the lumen. So, a term is important that is known as the angina pectoris. Angina means pain, pectoris means anterior part of the chest we call pectoral region. So, if there is a severe pain in the anterior chest wall, we call angina pectoris. Usually, it refers the pain derived from the ischemia of the heart or lack of blood supply to the heart myocytes. So, angina pectoris is a pain derived from the blockage of the coronary arteries, resulting into severe pain. And these blockages may be due to atherosclerosis, may be due to spasm. I have already told you. Usually the features of angina pectoris diagnosis are very important. They are severe constricting, pressing, throbbing pain on the left side or over the sternum of the chest. Patient cannot pinpoint. If a patient can pinpoint a region, there is a pain chest, and where is the pain? Patient says, G is here. It is not a cardiac pain. Patient said, due to other reason. When the patient says there is a pain, it is a cardiac pain. Because if the patient can pinpoint a pain, the chest pain, where is the pain? Bolo, this point. It is usually due to costochondritis here, but not due to cardiac. In cardiac pain, ischemia, patient cannot localize it, a broad area. Thumping pain, pressing pain, heaviness in the pain. আচ্ছা এইটা থাকলো, তার সাথে maybe associated some autonomic features, sweating, appreciation, ভয় পাচ্ছে এটা। এরপরে যেটা মোস্ট ইম্পর্টেন্ট, এই অ্যাঞ্জিনা পেক্টোরিস বা মায়োকার্ডিয়াল ইসমিয়া, এটা আমি অ্যাঞ্জিনা পেক্টোরিসে গেলাম, তার আগে বলাটা উচিত ছিল, বলতে আই হ্যাভ ফরগটেন টু টেল, এই দিস মায়োকার্ডিয়াল ইসকেমিয়া may be of two types. Or এটাকে আমরা বলি কার্ডিয়াক ইসকেমিক ডিজিজ। এটাকে আমরা বলি কার্ডিয়াক ইসকেমিক ডিজিজ। একটা হচ্ছে অ্যাঞ্জিনা পেক্টোরিস, একটা হচ্ছে মোস্ট ডেঞ্জারাস মায়োকার্ডিয়াল ইনফার্কশন। Angina pectoris are of two types, stable, unstable. In angina pectoris, ভালো করে শোনো এটা, there is a partial block of the coronary artery, partial block. Partial block, so that blood flow is reduced to the cell. So this cell suffers lack of ischemia, which causing pain. But usually pain is less than, কয়েকটা ফিচার্স রয়েছে এগুলির, যেহেতু টোটাল ডিস্ট্রাকশন বা টোটাল ডেথ হয়নি, still angina pectoris no death of the cell, সেল তখনও মারা যায়নি, নেক্রোসিস হয়নি, নেক্রোসিস মানে হয়নি, সুতরাং there is an pain, but pain is usually
due to some reason এই অনেক সময় disappear করে যায় and usually less than 25 to 30 minutes. যদি 30 minutes এর বেশি পেইন থাকে তবে it is not due to stable angina. Usually less than 20 minutes. Number one. Number two, usually it is initiated or exacerbated by some activity. সিঁড়িতে উঠছি পেইন হলো, পেইনটা স্টার্ট হলো, দৌড়াচ্ছি কিছুক্ষণ পর পেইন হলো. This is a typical feature of angina pectoris. রেস্টে ইউজুয়ালি অ্যাঞ্জিনা পেক্টোরিস হয় না, স্টেবল অ্যাঞ্জিনা পেক্টোরিস হয় না। আগেই বলেছি অ্যাঞ্জিনা পেক্টোরিসের স্টেবল আনস্টেবল আছে। আনস্টেবলটা মোর অর লেস লাইক দ্য ডেঞ্জারাস কন্ডিশন মায়োকার্ডিয়াল ইনফার্কশন। স্টেবল আমরা সাধারণত স্টেবল অ্যাঞ্জিনা পেক্টোরিস বলি। পেইন ইজ দেয়ার, থাম্পিং পেইন, সিভিয়ার পেইন, অ্যান্ড অ্যানাদার পিকুলারিটি অফ দ্য পেইন of the cardiac ischemic disease is a radiation or referred pain, originating here but referring to other part of the body, usually in the left side of the arm or forearm, left side of the neck, even to the left side of the jaw, right? এছাড়া কি হতে পারে? It may be referred to the teeth পেইন, পেশেন্ট মে কাম উইতে এখানেও ব্যথা, দাঁতে ব্যথা করছে, অ্যাঞ্জিনা পেক্টোরিস অর মায়োকার্ডিয়াল ইনফার্কশন। ইট মে রেফার টু দ্য অ্যাবডোমেন অলসো, পেটে ব্যথা করছে, অল আর রেফার্ড পেইন। কেমন? তাহলে এইটা হচ্ছে টিপিক্যাল ফিচার্স। অ্যান্ড পেশেন্ট হোয়েন এভার পেইন ইনিশিয়েট হলো, পেশেন্ট বসে গেল বা শুয়ে গেল, পেইন গেটস রিলিভড। অথবা পেশেন্ট যদি একটা সরবিট্রেট নেয়, গ্লিসারিল ট্রাইনাইট্রেট, পেশেন্ট গেটস রিলিভড। তাহলে পেশেন্ট ইন দ্য অ্যাঞ্জিনা পেক্টোরিস ইট ইনিশিয়েটস বাই exercise or activity and relieved by rest. Pain is usually less than 20 minutes, right? Unstable angina is more serious than stable angina. It may initiate on exercise, may not. Even in rest, it may initiate pain. And usually it lasts more than 20 minutes. But still not amounting to the cardiac death. এরপরে যেটা হচ্ছে ডেঞ্জারাস, দ্যাট ইজ দ্য মায়োকার্ডিয়াল ইনফার্কশন, টোটাল ব্লকেজ। So no blood can go through and the cell gets dies. Myocytes of the supplying zone of the artery all are necrosed. Irreparable necrosis. If you don't take any measure, total death will of the myocytes, patient এর বলছি না, total death of the cardiac cells will occur. Patient এর কিন্তু বলছি না, patient মারা যেতেই পারে, but still there is a chance of surviving myocardial infarction by initiating some procedure within 3 hours. তুমি যদি streptokinase দাও, alteplase দাও, patient may survive. Myocyte সেলটা আবার ব্যাক করে যেতে পারে নর্মালে, অ্যান্ড ইউ গিভ কার্ডিয়াক স্টেন্টিং, পেশেন্ট মে বি নর্মাল, বাট ডেথ হয়েছে। তাহলে অ্যাঞ্জিনার টাইপ আমরা বলতে পারি স্টেবল অ্যাঞ্জিনা, যেখানে এক্সাজারেটেড বাই ইনিশিয়েটেড বাই অ্যাক্টিভিটি অ্যান্ড রিলিভ বাই রেস্ট, ইউজুয়ালি পেন লেস দেন 20 to 30 minutes. In myocardial infarction is a severe pressing comfort pain, always referred to the left side, always কথাটা ভুল বললাম, usually referred to the either to left side of the chest, left side of the arm and forearm, left arm and forearm, left side of the neck, left side of the tooth or gum, left side of the abdomen. May or may not be, থাকবেই তার কোনো মানে নেই। Patient may come with a simple pain. Even, এটা একটা জেনে রাখো,
Diabetic patient, more dangerous. Pain is একটা কথা from still onward pain is a friend to us. Pain হচ্ছে আমাদের বন্ধু। কি করে বুঝবে? Leprosy patient who has got damage of this common peroneal nerve cannot, there is a sensation, there is a no sensation on the soul. So this patient can walk on the road with sharp pebbles or sharp tooth, damaging the even and if there is an ulnar nerve or damage of the ulnar nerve, patient, the female usually can hold the highly hot utensil without feeling anything and burn this area, causing ulcer, necrosis, and here also there is an ulcer formation. But we usually do not, because as there is a pain, we don't go there. As there is a pain, we throw them. So pain is always friend to us if it is not exaggerated. Severe hole alada kotha may cause death. এত পেন হলো পেশেন্ট অজ্ঞান হয়ে গেল, দ্যাটস দ্য ডিফারেন্ট থিং। Similarly, diabetic patient has automatic neuropathy, pain sensation gets lost. So diabetic patient, myocardial infarction may occur silently without any pain. So patient don't go to the doctor, don't go to anyone, and patient dies. But this is an exception. So diabetic patient may present myocardial infarction without any pain. But usually this is an exception. Diabetic patient also present with a pain. Few diabetic patient may not present with a pain. এগুলি ক্লিয়ার রাখবে। আমি একটা বলে দিলাম, সুতরাং ডায়াবেটিক পেশেন্ট পেন বলছে, মাইক্রোল ইনফাকশন নয়, নো। Diabetic patient also present with a pain, but few diabetic patient may not present with a pain. মাথায় রাখতে হবে, ডায়াবেটিক পেশেন্ট থাকলে মাইক্রোল ইনফাকশন may occur silently. বাস। নেক্সট, তাহলে কি শিখলাম? সিভিয়ার এবং অলওয়েজ অ্যাসোসিয়েটিং সিমটম, সিভিয়ার সোয়েটিং একদম থাকবেই, দেখবে প্রচন্ড ঘাম, কোল্ড ক্ল্যামি সোয়েট, এবং গা হাত পা ঠান্ডা হয়ে গেছে, টাচ করবে একদম কোল্ড, অ্যাবডোমিনাল পেইন এবং অ্যাসোসিয়েটেড নসিয়া অ্যান্ড ভমিটিং। মায়োকার্ডিয়াল ইনফাকশনের এগুলি টিপিক্যাল ফিচার। আর একটা ফিচার হচ্ছে টিপিক্যাল অ্যাপ্রিসিয়েশন, ভয় পাচ্ছে, মরার ভয় পাচ্ছে, পেশেন্ট বুঝতে পারে, প্রচন্ড ভয়, চোখের মধ্যে একটা আতঙ্ক এসে গেছে, এবং সিভিয়ার পেন। ইউ ক্যানট ইমাজিন হাউ পেনফুল দিস মায়োকার্ডিয়াল ইনফাকশন ইজ। ওয়ান অফ দ্য সিভিয়ারেস্ট পেন ইন আওয়ার বডি, except cancer rather. এই প্রলং ল্যাকের মধ্যে যদি ইনিশিয়েট ট্রিটমেন্ট করতে পারো, পেশেন্ট উইল সার্ভাইভ। দিস ইজ দ্য ডেথ। So what is the remedy of this? Before that, patient present with ischemia, we go to some invasive procedure known as cardiac angiography. We usually previously a cardiac catheter, flexible cardiac catheter is introduced in the femoral vein. From the femoral vein go to the inferior vena cava, route জিজ্ঞেস করে ওরালে। ইনফিরিয়র ভেন, ফিমোরাল ভেন টু দ্য এক্সটার্নাল ইলিয়াক ভেন, তোমরা জানবে, এরকমভাবে জিজ্ঞেস করবে। তারপরে কমন ইলিয়াক ভেন, ফিমোরাল ভেন, এই কমন ইলিয়াক ভেন, তারপরে অ্যাবডোমিনাল আয়োটা, এই ইনফিরিয়র ভেনা কেভা, ইনফিরিয়র ভেনা কেভা টু দ্য রাইট অ্যাট্রিয়াম টু দ্য পালমোনারি আর্টারি দিয়ে হার্ট লাংসে গেল, ব্যাক টু দ্য পালমোনারি ভেন টু দ্য লেফট অ্যাট্রিয়াম, তারপরে লেফট ভেন্ট্রিকেল টু দ্য অ্যাসেন্ডিং আয়োটা টু দ্য করোনারি আর্টারিজ। এইভাবে ক্যাথেটারটা একটা টিভি স্ক্রিন আছে, দেখে দেখে ঢোকানো হয়। পেশেন্ট এখানে রয়েছে, ফিমোরাল আর্টারি দিয়ে ঢোকাচ্ছে, আর সার্জন যে ঢোকাচ্ছে সে ক্যামেরাতে দেখছে ঠিক যাচ্ছে কিনা। অ্যান্ড হোয়েন ইট ইন্ট্রোডিউস আইদার এ রাইট করোনারি আর্টারি, লেফট করোনারি আর্টারি, introduce a dye and taken a X-ray. So that, but recently, nowadays, femoral artery is not preferable, radial artery
A catheter is introduced through the radial artery. এবার কোর্সটা তোমরা বলবে রেডিয়াল আর্টারি থেকে আর্টারি কিন্তু ওটা ছিল আমি উল্টো বলেছি ফিমোরাল ভেন বলে দিয়েছি ওটা ফিমোরাল আর্টারি হবে ওটা ফিমোরাল আর্টারি হবে ফিমোরাল আর্টারি টু দ্য ভুল বলেছি ফিমোরাল আর্টারি তারপরে ফিমোরাল কমন ইলিয়াক এই এক্সটার্নাল ইলিয়াক আর্টারি কমন ইলিয়াক আর্টারি তারপরে তোমার অ্যাবডোমিনাল অ্যাওটা থেকে থোরাসিক অ্যাওটা থেকে আর্চ অফ অ্যাওটা থেকে অ্যাসেন্ডিং অ্যাওটা এরপরে লেফট ভেন্ট্রিকল থেকে এবার করোনারিতে ঢুকে গেল লাংসে যাওয়ার প্রয়োজন নেই আমি ভুল বলছি তার জন্য আমার মাথা বলছি কিলোমিটার লাংসে যাচ্ছে তাহলে বুঝতে পারলে ওটা কারেক্ট করো ইনফেরিয়র ভেনে কেবা নয় ইট ইজ ফ্রম দ্য আর্টারি তাহলে রুটটা লেখো ফিমোরাল আর্টারি external iliac artery, common iliac artery, abdominal aorta, তারপরে ডিসেন্ডিং থোরাসিক আয়োটা, আর্চ অফ আয়োটা, এবার অ্যাসেন্ডিং আয়োটা হার্টে যাওয়ার দরকারই নেই অ্যাসেন্ডিং আয়োটা থেকে এবার রাইট করোনারি আর্টারি বা লেফট করোনারি আর্টারিতে ঢুকে গেলাম হার্টে যাওয়ার দরকারই তো নেই বুঝতে পেরেছো কি হার্টে যেতে হবে কি কারণ অ্যাসেন্ডিং আউটার মধ্যেই তো অরিজিন ওখান দিয়ে ঢুকে গেলাম হার্টে যাওয়ারই দরকার নেই কি রিসেন্টলি আমরা যেটা করছি রেডিয়াল আর্টারি দিয়ে রেডিয়াল আর্টারির কোর্সটা বলো রেডিয়াল আর্টারি তারপরে ব্রেকিয়াল আর্টারি অ্যাক্সিলারি আর্টারি তারপরে সাবক্লেভিয়ান আর্টারির মধ্যে রাইট যাই হোক রাইট সাইড হলে ব্রেকিওসেফালিক না হলে লেফট সাবক্লেভিয়ান হলে ডাইরেক্টলি আর্চ অফ অ্যাওটা অ্যাসেন্ডিং আয়োটা ঢুকে গেল এইখানে এবারে আমরা যদি এরকম করি এবার যদি আমরা করি ব্লক আছে দেখো বুঝতে পারছো এই ডাইটা দিয়েছে এই যে ব্লক আছে এবার দুটো বা তিনটে মেজর আর্টারি ব্লক থাকলে তোমাকে আইদার স্টেন্টিং বা বাইপাস করতে হবে রিসেন্টলি অ্যানাদার প্রসিডিওর ইজ ইনভলভ উইদাউট ইনভেসিভ প্রসিডিওর এসব না করে সিটি অ্যানজিও করা যায় সিটি স্ক্যান দিয়ে অ্যানজিও করা যায় সেখানে কোনো কিছু ক্যাথেটার ঢোকাতে হবে না সিটি দিয়ে হয়ে যায় কেমন সুতরাং বাট বেটার ইজ স্টিল ইট ইজ এরপরে হচ্ছে নেক্সট হচ্ছে ডায়াগনোসিস হলো বা ট্রিটমেন্ট মধ্যে মোস্ট ইম্পর্টেন্ট অ্যান্ড কমন ট্রিটমেন্ট হচ্ছে অ্যাঞ্জিওপ্লাস্টি কি করা হয় একই ব্যাপার ওখান দিয়ে একটা ক্যাথেটার ঢুকিয়ে দেওয়া হয় এবার করোনারি আর্টারি যেখানে ব্লক গেছে সেইখানে এটা হচ্ছে কার্ডিয়াক ক্যাথেটার নর্মালি ইট ইজ এবং এইখানে রয়েছে এই যে ব্লুটা এটা হচ্ছে একটা ডিফ্লেটেড বেলুন ওই যে ব্লুটা দেখছো ইউ সি দ্য ব্লু ইজ it is the deflated balloon and it is the mesh mainly the stent sometimes it contains drugs which gets released years after drug এর মধ্যে কোটিং থাকে সেটা আস্তে আস্তে রিলিজ হয় days months years ধরে রিলিজ হবে so that no blockage further blockage occurs right তাহলে এইখানে ব্লকটা আছে পার্শিয়াল অক্লুশন এ ঢুকিয়ে দিল and balloon is now inflated ব্লকটা ভেঙে গেল প্রেসারে ব্লক চলে গেল বেলুন ইজ ইনফ্লেটেড তারপরে সো দ্যাট ইট ইজ ব্রোকেন ডাউন দ্য ব্লক এগেইন ডিফ্লেট করে এবার বেলুনটাকে শুধু বার করে রয়ে গেল অ্যান্ড এই স্টেনটা রয়ে গেল সো বেলুন এগেইন ডিফ্লেটেড ফার্স্ট ইনফ্লেটেড টু রিমুভ অর টু প্রেসারাইজড দ্য ব্লক সো দ্যাট ইট বিকাম ব্লক and then again it is deflated and only balloon goes out but these remain so that permanent একটা stressing হয়ে রইল no block can be produced this is known as the cardiac angioplasty এই যে this is the cardiac stent এটা থেকে যাবে coronary artery মাঝখানে
এরপরে হচ্ছে বাইপাস। এবার কোনটা ভালো কোনটা খারাপ ডিপেন্ডস অন দ্য পেশেন্ট, ডিপেন্ডস অফ দ্য ডিপেন্ডস অন দ্য সার্জন অলসো। এটা নিয়ে প্রচন্ড কন্ট্রোভার্সি আছে, হুইচ ওয়ান ইজ বেটার, স্টিল কন্ট্রোভার্সি ইজ গোয়িং অন। বাইপাস মানে কি, দেয়ার ইজ এন ব্লক হিয়ার। Look, this is the anterior left anterior descending artery. It is the branch of the main branch of the left anterior descending artery or anterior interventricular branch of the left coronary artery. So there is a block here. To bypass this block, a graft taken from the either from a vein from the outside of the heart is been বাইপাস, যেমন বাইপাস রোড থাকে এই বাইপাস করে দিয়েছে লেফট সার্কুলেশনের সাথে, এইটাকে বাইপাস করে দিয়েছে, সো দ্যাট ব্লাড and supply there, so block is bypassed, so it is known as the bypass artery, and this is known as the grafting. This graft may be artery, may be vein. If it is a vein, it is usually taken from the great saphenous vein of the inferior extremity because it is superficially placed, easily available, and the caliber of the great saphenous vein and the coronary artery is more or less same. শুধু উল্টো করে লাগাতে হবে, কেন ভেনে একটা ভাল্ব থাকে। এবার ভাল্বটা যদি ভেনের ডাইরেকশনে থাকে তাহলে কিন্তু ভেনের ডাইরেকশন কিন্তু এরকম, আর্টারির ডাইরেকশন এরকম, সুতরাং এটাকে উল্টো করে দেবো যাতে ব্লাড এরম ভাবে যায়। আর একটা কারণ হচ্ছে কি, এই গ্রেট স্যাফেনাস ভেন এর ভালভের সংখ্যা কম, এই লোয়ার রিজনে কম আছে, তাও নয়, ইট শুড বি রিভার্সড। ভেনটা আপনি গ্রাফট করলাম, এরম যেরম তুললাম সেরম হবে না, ঘুরিয়ে দিতে হবে, কেমন? আর মোস্ট আরেকটা কমন হচ্ছে বাইপাস গ্রাফট হচ্ছে টেকেন ফ্রম এ গ্রাফট ফ্রম দ্য ইন্টারনাল থোরাসিক আর্টারি। ইন্টারনাল থোরাসিক আর্টারি, because internal thoracic artery একটুখানি নিলে কোনো অসুবিধা হবে না, there is enough collateral circulation so that this part will be maintained. So this is known as the coronary bypass grafting. A বেশ মেজর অপারেশন। এই যে গ্রেট স্যাফেনাস ভেইন নিয়েছে তার রয়েছে। তাহলে এইটা রইল। আচ্ছা, নেক্সট তোমাদের খুব পড়তে হবে না, তাও তোমাদের এনএমসির গাইডলাইনে আছে বলে আমি জাস্ট শর্টে একটু বলে দিচ্ছি, 10 মিনিট কি 15 মিনিট, জাস্ট আইডিয়া, বলা যাচ্ছে না এবার, মানে উই আর অ্যাফ্রেড অফ। এবার যেটা ডেঞ্জারাস জিনিস যেটা হয়েছে পরীক্ষার রেজাল্টে, সেটা হচ্ছে আগে যেটা ছিল ভাইবা অ্যান্ড থিওরি একসাথে কাউন্ট হতো, ফলে থিওরিতে কেউ কম পেলে ভাইভাতে নম্বর বাড়িয়ে দিয়ে বের করা যেত, কিন্তু এখন ভাইবার প্র্যাকটিক্যাল নাও কাউন্টেড অ্যাজ ওয়ান অ্যান্ড থিওরি সেপারেট। অ্যান্ড প্র্যাকটিক্যালের আগের পার্ট ছিল নন ডকুমেন্টাল, সব কিছু আমাদের বলে আসছে, এটা কি স্যাফেনাস ভেইন, এটা কি হোয়াট ইজ বলছে নম্বরেই, কোনো ডকুমেন্ট থাকতো না। বাট টুডে অসপি মিনস ডকুমেন্টেড, বুঝতে পারছো তো? প্র্যাকটিক্যাল মিনস অসপি, যেরকম পরীক্ষা একটা দিয়েছো, ফলে ইট ইজ এ ডকুমেন্টেড, ফলে ওখানে চেষ্টা করলেও আমরা নম্বর বাড়াতে পারছি না, বুঝতে পেরেছো কি? ডকুমেন্টেড জিনিসে নম্বর বাড়া যায়, কে কেস করলো কি হলো মুশকিল আছে। সুতরাং দেখা গেছে কেউ থিওরিতে পাস করেছে কিন্তু প্র্যাকটিক্যালে ফেল করে গেছে, ডকুমেন্টেড বাড়ানো যায়নি খুব একটা। সুতরাং এবার আগে আমি বলতাম তোমাদের দায়িত্ব, তোমার দায়িত্ব হচ্ছে থিওরিতে পাস। আরেকটা ব্যাপার হচ্ছে এগ্রিগেট, এগ্রিগেটে অনেকে ফেল করেছে, 10 নম্বর শর্ট হয়ে গেছে, 8 নম্বর, সরি 10 হয়নি, 8-9 শর্ট হয়ে গেছে। থিওরিও পাস করেছে, প্র্যাকটিক্যালও পাস করেছে। সুতরাং একটু আস্তে আস্তে তোমাদের টাফ হয়ে আসছে। সুতরাং আমি একটু বলে দিচ্ছি, ফট করে একটা শর্ট নোট দিয়ে, এটা না পরেরটা দেখাচ্ছি। এই যে
fibrous skeleton of the heart. Heart is a muscular organ, খুব ছোট্ট করে, বেশি পড়বে না, বইতেও কোথাও খুব বেশি লেখা নেই, except অসীম দত্ত ছাড়া, but it is for PG student. Fibrous skeleton of the heart is a muscle organ, but certain region, some structural support is needed, as for action of the, especially the valves. Valve has got cusp, I have already told you, valve has got cusp, so it must be supported by some hard substance, some rigid substance, otherwise clamps cannot act properly. So nature, but we cannot introduce cartilage or bones here, it will be too hard, so that nature simply make the connective tissue harder, very dense connective tissue around the atrioventricular junctional region, around the cusp, the orifice. There are 4 orifices in the, in the heart. One is the mitral orifice, or left atrioventricular orifice, tricuspid orifice, or right atrioventricular orifice, aortic orifice from the left ventricle to the ascending aorta gate, and pulmonary orifice from the right ventricle to the pulmonary artery. So there are 4 orifices, of which আমরা যদি হার্টকে দেখি, it is the anterior view. First orifice-টা রয়েছে, from anterior to posterior যদি যাই, the first orifice-টা রয়েছে pulmonary artery, তারপরের orifice-টা রয়েছে pulmonary orifice, aortic orifice, ঠিক তার নিচে পেছন দিকে রয়েছে right atrioventricular orifice, left atrioventricular orifice. But আমি এক প্লেনে রয়েছে, but they are not in the same plane. তাহলে anterior to posterior গেলে কি হবে? এইরকম pulmonary orifice, aortic orifice, এটা রাইট সাইড, রাইট অ্যাট্রিওভেন্ট্রিকুলার অরিফিস, অনেক বড় হয় এটা, আর লেফট অ্যাট্রিওভেন্ট্রিকুলার অরিফিস। অ্যাকচুয়ালি এটা এখানে থাকে না, অনেক নিচে থাকে, আমি বোঝানোর জন্য, এক প্লেনে আনার জন্য এখানে বোঝালাম। সো অ্যান্টিরিয়র টু পস্টেরিয়র পালমোনারি অরিফিস, aortic orifice, right atrioventricular orifice or mitral orifice, and left atrioventricular, right atrioventricular orifice or tricuspid orifice, left atrioventricular orifice or mitral orifice. The centrally কি রয়েছে? Aortic orifice, from anterior to posterior. Now we হার্টটাকে রোটেট করে দিলাম, because cardiac skeleton is better viewed from the posterior aspect of the heart. করে আমরা যদি অ্যাট্রিওভেন্ট্রিকুলার জায়গায় ক্রস সেকশন করি, তাহলে কিরকম হবে? তাহলে এইটা লেফট সাইড যদি হয়, এটা রাইট হয়, যেই ঘুরিয়ে দিলাম পেছন দিকে দেখি, এইটা লেফট হয়ে গেল, এই দিকটা রাইট হলো, তাহলে এটা হচ্ছে লেফট অ্যাট্রিওভেন্ট্রিকুলার অরিফিস, রাইট অ্যাট্রিওভেন্ট্রিকুলার অরিফিস, অ্যাওরটিক অরিফিস, আর সামনে পালমোনারি অরিফিস। তাই হবে তো? হ্যাঁ, এটা যদি অ্যান্টিরিয়র টু পস্টেরিয়র হয়, এবার ঘুরিয়ে পেছন থেকে দেখলে পস্টেরিয়র টু অ্যান্টিরিয়র এরকম হবে। এটা হচ্ছে রাইট লেফট অ্যাট্রিওভেন্ট্রিকুলার অরিফিস অর মাইট্রাল অরিফিস, এটা হচ্ছে ট্রাইকাসপিড অরিফিস, এটা হচ্ছে অ্যাওরটিক অরিফিস, এটা হচ্ছে পালমোনারি অরিফিস। আর আমরা জানি ইচ অরিফিস ইজ অ্যাকচুয়ালি an opening, has got cusp, দরজার পাল্লা। মাইট্রাল অরিফিসে কটা থাকবে? লেফটে হাউ মেনি কাস্প? এখন কি সামনে পরীক্ষা দেবে? 2। ট্রাইকাসপিডে কটা থাকবে? 3।
অ্যাওর্টিক অরিফিসে কটা? 3। কালকে কি শিখিয়েছিলাম? রুলটা কি? দুটো পস্টেরিয়র, একটা অ্যান্টেরিয়র। তাহলে এই দিকটা কিন্তু পস্টেরিয়র, আর পালমোনারি অরিফিসে কটা? একটা পস্টেরিয়র, দুটো অ্যান্টেরিয়র। এই কাস্প রয়েছে, রাইট? এই কাস্পগুলি কার সাথে থাকবে? দেয়ার মাস্ট বি, আমরা যেমন মাসেলের bones is required to their attachment. Similarly, fibrous tissues are required for their support these orifices. Otherwise, these orifice will be flexible. দেখো এই জায়গাটায় this is, দেখতে পাচ্ছ এইটা দেওয়া হয়েছে, একদম সেম থিং নেচার জানে। এই যে এই জায়গাটা, এই যে দেওয়া হয়েছে যেখানে এই কাস্পগুলি অ্যাটাচ হচ্ছে, হ্যাঁ, রাইট? সেমনি নেচার গিভস, but it is a square shaped, rectangular, but it is a rounded. So nature gives a fibrous skeleton around this orifice. Dense connective tissue around these orifices, and also it adds some strength to this part by giving extra dense connective tissue. Altogether, it forms the fibrous skeleton of the heart. As our skeleton forms our body, they are known as the fibrous skeleton of the heart. So, fibrous skeleton of the heart not present all over the heart, only present at the region of the atrioventricular junction, where all the openings are present. এই অ্যাট্রিওভেন্ট্রিকুলার জাংশনেই এখানে কি করা হয়েছে? ওপরে অ্যাট্রিয়ামটাকে রিমুভ করা হয়েছে, সো দ্যাট উই ক্যান সি দিস ইজ দ্য অ্যাট্রিওভেন্ট্রিকুলার জাংশন। এইখানে সমস্ত অরিফিস ওই প্লেনে এখানে থাকে, তাহলে এটাও পেছন থেকে দেখা হচ্ছে। সো দিস ইজ দ্য ফাইব্রাস স্কেলিটন অফ দ্য হার্ট, রাইট? এটা কি দিয়ে তৈরি তাহলে স্কেলিটন? আমাদের এই বোনসটা তৈরি হচ্ছে বোনস টিস্যু দিয়ে, অস্টিয়ন দিয়ে। কার্টিলেজ তৈরি হচ্ছে কার্টিলেজ দিয়ে। এই স্কেলিটনটা কি দিয়ে তৈরি হচ্ছে? হুইচ ফর্মস দি স্কেলিটন? কোন টিস্যু, কোন বেসিক টিস্যু? কি কি বেসিক টিস্যু রয়েছে বলো? দেয়ার আর 4 বেসিক টিস্যু। বাবা, হ্যাঁ, 4 বেসিক টিস্যু। কি কি? এপিথেলিয়াল টিস্যু, কানেকটিভ টিস্যু, মাসকুলার টিস্যু, তোমরা পরীক্ষা দেবে জেনারেল অ্যানাটমি, আর নার্ভাস টিস্যু। তো এইগুলি তো ভরভর বেরোবে। তার মধ্যে কোন টিস্যুটা এটাকে সাপোর্ট দিচ্ছে? কানেকটিভ টিস্যু, ডেন্স কানেকটিভ টিস্যু। এগুলি হচ্ছে ডেন্স কানেকটিভ টিস্যু দিয়ে তৈরি। এরপরে এই যে রিংটা তৈরি করছে ডেন্স কানেকটিভ টিস্যু, তাকে আমরা বলি অ্যানুলাস। অ্যানুলাস, অ্যানুলাস মানে হচ্ছে গোল। একে বলছি অ্যানুলাস অফ দ্য লেফট অ্যাট্রিওভেন্ট্রিকুলার অরিফিস, অ্যানুলাস অফ দ্য রাইট অ্যাট্রিওভেন্ট্রিকুলার অরিফিস, রাইট? এবার এই অ্যানুলাসটাকে যদি আরো বড় করে আমি যদি দেখি, এটাকে আমি আরেকটু বড় করে আঁকছি। এই ডেন্স কানেকটিভ টিস্যু, এই যে অ্যানুলাস ফর্ম করছে, এটার মধ্যে দেখা যাবে দুটো এই রকম প্রসেস রয়েছে। এই জায়গাটা দুটো আবার বেশি মাস থিকেন, আরেকটু মোটা, এইটাকে বলে ফাইলা কনোরেরিয়া।
কনোরিয়া, অ্যান্টিরিয়র ফাইলা অ্যান্ড পস্টিরিয়র ফাইলা কনোরিয়া। এটার ক্ষেত্রেও তাই, ট্রাইকাসপিড অরিফিসেরও রয়েছে এরকম অ্যান্টিরিয়র অ্যান্ড পস্টিরিয়র ফাইলা কনোরিয়া। প্লুরাল হচ্ছে, সিঙ্গুলার হচ্ছে ফাইলাম কনোরেরিয়াম, এটা ফাইলা কনোরেরিয়া দুটো। এরপরে এই যে কানেকটিভ টিস্যু রয়েছে, এটাকে মোর স্ট্রেন দেওয়ার জন্য, যাতে মাসেল যখন অ্যাকশন করবে নড়ে না যায়, তার জন্য নেচার গিভস অ্যাডিশনাল সাপোর্ট। কি অ্যাডিশনাল সাপোর্ট? ফ্রম দ্য অ্যান্ড অ্যাওরটিক অরিফিস ইজ দ্য সেন্ট্রালি সিচুয়েটেড, একদম মাঝখানে রয়েছে। ফ্রম দ্য অ্যাওরটিক অরিফিস অ্যান্ড দ্য লেফট, এটা কি মাইট্রাল অরিফিস, লেফট সাইড, there is an additional connective tissue তাকে বলি আমরা লেফট ফাইব্রাস ট্রাইগোন। লেফট ফাইব্রাস ট্রাইগোন, আর aortic orifice connecting both this atrioventricular orifice এটা aortic orifice এর সাথে কানেক্ট করছে, প্লাস দুটো atrioventricular orifice কেও কানেক্টেড করছে একটা ডেন্স একটা বার অফ কানেকটিভ টিস্যু। এইটাকে আমরা বলি, বুঝতেই পারছো কি নাম দেব, রাইট ফাইব্রাস ট্রাইগোন। আরেকটা নাম হচ্ছে সেন্ট্রাল ফাইব্রাস বডি। আর অ্যাওরটিক অ্যান্ড পালমোনারি অরিফিসকে কানেক্টিং করছে আরেকটা বার অফ কানেকটিভ টিস্যু, যাতে দুটো একসাথে নড়ে না যায়, একটা করলে আরেকটা যায়, এটাকে বলে টেন্ডন অফ ইনফান্ডিবুলাম। বাস ফিনিশ, এর বেশি না, মাথা গুলিয়ে যাবে এরপরে। ওই স্ক্যালপ ফ্যালপ পড়তে গেলে মাথা গুলিয়ে যাবে, প্রচুর আছে, স্ক্যালপ রয়েছে, এইগুলি পড়তে যেও না, বাস পড়তে যেও না বলবো না, যারা পড়বে। সুতরাং এই যে স্ট্রাকচারগুলি রয়েছে সেগুলি মিলে হচ্ছে আমাদের ফাইব্রাস স্কেলিটন। তার মধ্যে আমরা নামগুলি কি জানবো? ফাইলা কনোরেরিয়া, রাইট ফাইব্রাস ট্রাইগন, লেফট ফাইব্রাস ট্রাইগন, টেন্ডন অফ ইনফান্ডিবুলাম। দিট গিভ সাপোর্ট টু দ্য অরিফিস। আর এইখানে যে ভালভ রয়েছে, মাইট্রাল ভালভ, তার একটা অ্যানুলাসে একটা অ্যাটাচ বর্ডার রয়েছে আর ফ্রি বর্ডার রয়েছে। ফ্রি বর্ডারে কে লাগে? কর্ডি টেন্ডেনি। নাম শুনেছ, দেখেছো তো? এই যে কর্ডি টেন্ডেনি, এই ভেন্ট্রিকেলের ওয়াল থেকে এটা লেফট ভেন্ট্রিকল যদি হয়, প্যাপিলারি মাসেল, এই যে ভালভ কাস, এইখান থেকে একটা ফাইব্রাস টিস্যু আছে, এইটাকে বলে কর্ডি টেন্ডেনি। সো কর্ডি টেন্ডেনি অ্যাটাচ টু দ্য প্যাপিলারি মাসেল টু দ্য ফ্রি এজ অফ দ্য ভালভ কাস। কটা প্যাপিলারি মাসেল আছে? রাইটে আর লেফটে দুটো। লেফটে আছে দুটো অ্যান্টিরিয়র পস্টেরিয়র, রাইটে আছে অ্যান্টিরিয়র পস্টেরিয়র আর সেপ্টাল। এগুলো একটু পড়বে, অ্যাট্রিওভেন্ট্রিকুলার অরিফিসটা পড়বে, শর্ট নোট থাকে। অ্যাট্রিওভেন্ট্রিকুলার অরিফিসটা ভালো করে পড়বে, মাইট্রাল অরিফিস অ্যান্ড ট্রাইকাসপিড অরিফিসের ডিটেলস। এটা স্ট্রাকচার হচ্ছে মাঝখানে রয়েছে অ্যানুলাস সেন্ট্রালি, অ্যান্ড অন দ্য অ্যানুলাস অ্যাটাচড আ ভালভ কাস, অ্যান্ড a valve কাসের একটা রয়েছে অ্যাটাচ বর্ডার অ্যান্ড এ ফ্রি বর্ডার, অ্যান্ড
The area between the attachment of the cusp, it is known as the commissure. And in the free border, free border attach the chordae tendineae. And chordae tendineae on the one end attached to the cusp and the other end attached to the papillary muscle. Right? What is the function of the cusp? এই যে কাজগুলি কেন নেচার দিয়েছে, দরজার পাল্লা কেন দিয়েছে, এটা বলে আজকে, হ্যাঁ, নো, ব্যাক ফ্লো। যখন ভেন্ট্রিকুলার সিস্টল হবে, ভাল্বটা যদি কর্ডি টেন্ডিনি প্যাপিলারি মাসেল অ্যাকশন না করতো, ভাল্বটা এরকম খুলে যেত, ফলে অ্যাওটায় না গিয়ে ভাল্ব অ্যাট্রিয়াতে ঢুকে যেত। When ventricle contracts, the inflow part contracts, the main function of the outflow part to direct the blood either to the aortic ascending aorta or to the pulmonary trunk in which ventricle it is concerned. But if these valve cusps were not present, when the ventricle contracts, part of the blood go to the back to the atrium again. To prevent in and to over ballooning of the cusp in the atrium, the chordae tendineae are present to pull the cusp in position. Come on, যাও। ফ্যামিলি প্র্যাকটিস সম্বন্ধে কারো কোনো আইডিয়া আছে? হোয়াট ইজ ফ্যামিলি মেডিসিন আর হোয়াট ইজ ফ্যামিলি প্র্যাকটিস? আচ্ছা, ঠিক আছে। তো তোমাদের এটা ফাউন্ডেশন কোর্সে একটুখানি পড়ানো হচ্ছে টু নো there are two types of doctors in India especially, generalist, specialist. Specialist মানে জানো, প্রত্যেকটা সিস্টেমের সম্বন্ধে স্পেশালাইজেশন করে, কার্ডিওলজি, নেফ্রোলজি, গ্যাস্ট্রোএন্টারোলজি। তো জেনারেলিস্ট কারা? যারা প্রাইমারি লেভেলে সব রকম ডিজিজ দেখে, ঠিক আছে। প্রাইমারি মানে কি, তোমরা দেখেছো ফিল্ড ভিজিটে প্লাস সেখানে মানে প্রাইমারি লেভেলে সেখানে একজন এমও থাকেন, বেসিক্যালি হি ইজ আ জেনারেলিস্ট or general doctor, উনি দেখেন basic primary 90% of the cases in the community can be treated by a generalist. যদি তার দ্বারা হচ্ছে না, need specialist care, then the patient is referred to a specialist. So that is the concept of family practice or family medicine. এবারে হসপিটালে বসে আছে একজন জেনারেলিস্টের ডক্টর যেমন এমও, আর ফ্যামিলি প্র্যাকটিসের মধ্যে একটু ডিফারেন্স আছে, কি সেটাই দেখে নেব। ঠিক আছে। তো ফ্যামিলি ফিজিশিয়ান ইজ আ সোশ্যালি রেসপন্সিবল ডক্টর অ্যান্ড ফ্যামিলি প্র্যাকটিস ইজ অল অ্যাবাউট রিলেশনশিপস, অ্যাক্সেসিবিলিটি অ্যান্ড আ ওয়ান স্টপ হেল্প। যদি পেশেন্টের বাড়িতে কোনো সমস্যা হলো, তাহলে ওয়ান স্টপ আগে ওনার কাছে যাওয়া হবে, দেন বিকজ দ্যাট পারসন ইজ রেসপন্সিবল ফর দ্যাট হেলথ অফ দ্য ফ্যামিলি অ্যাজ আ হোল। যে যারা ফ্যামিলিতে যারা আছে, নট অনলি দ্য পেশেন্ট, যারা আছে তাদেরকে চেনে ডাক্তার, তাদের জন্য সোশ্যালি রেসপন্সিবল, আর সে ডাক্তার সে পেশেন্টের কাছে অ্যাক্সেসিবল। যখন কল করবে কোনো কিছু কন্ডিশনে বা এমনি কিছু জানার থাকলেও সে ডক্টর যাতে অ্যাক্সেসিবল হয়, দ্যাট ইজ দি কনসেপ্ট অফ আ। তাহলে উইথ এক্সপ্যান্ডিং মেডিকেল নলেজ অ্যান্ড মুভিং টেকনোলজিক্যাল অ্যাডভান্সেস, ফিজিশিয়ানস চোজ টু লিমিট দ্য প্র্যাকটিসেস টু স্পেসিফিক ডিফাইন্ড এরিয়াস অফ মেডিসিন। এটা আস্তে আস্তে স্পেশালাইজেশনের ব্যাপারটা হয়েছে বিকজ অফ অ্যাডভান্স টেকনোলজি। তো এভরিথিং বিকেম ভেরি সিস্টেম স্পেসিফিক। তাই জন্য the number of specialists and super specialists increased at the phenomenal rate while the number of generalists declined dramatically. Care became fragmented and expensive. তো এই একটা ছবি আছে, এটা খুব ফেমাস একটা ডেপিকশন। পুরো প্রবলেমটা হচ্ছে একটা এলিফ্যান্ট, রাইট? কিন্তু তুমি ডিফারেন্ট পার্সপেক্টিভ থেকে যদি সে পুরো ডিজিজটা না দেখতে পারে, ধরো একটা পার্ট দেখতে পাচ্ছে, কার্ডিওলজিস্ট একটা পার্ট দেখতে পাচ্ছে, বলছে ইটস এ স্নেক। এলিফ্যান্টের একটা পার্ট ধরে বলছে না এটা তো একটা স্নেক, এটা অন্য কিছু নয়। একজন বলছে এটা স্পিয়ার, একজন বলছে এটা ট্রি, একজন বলছে ইটস আ রোপ, একজন বলছে ইটস আ ওয়াল, ইটস আ ফ্যান। They are seeing part of the problem or part of the whole scenario. They are not seeing the whole scenario. সেই whole scenario টা দেখার কারণ
সেটাকেই ফ্যামিলি প্র্যাকটিস বা ফ্যামিলি মেডিসিনে ডক্টর দেখে, ঠিক আছে? So what is family medicine? It is an approach to medicine that places the patient and not the disease at the center of the care. পেশেন্টটা এসছে তার কাছে, তো তার যে ডিজিজটা হয়েছে শুধু সেটা নয়, পেশেন্টের আর কি আছে, সে কীরকম তার ডায়েট হ্যাবিট, তার কীরকম সে পরিবারে মানুষ হয়েছে, তার তার সোশিও ইকোনমিক ব্যাপার স্যাপার কীরকম, সে কোথায় থাকে, তার ফ্যামিলিতে কে কে আছে, তার ফ্যামিলির মধ্যে কী কী প্রবলেম আছে, তো পেশেন্টটা সম্বন্ধে ফ্যামিলি ডক্টর জানার চেষ্টা করে। The focus of family physician is not just on what are the disease the patient has or which system or organ is affected, but on seeing the patient as a whole, as a person who has presented with problems for health. তো পেশেন্টারও কিছু এক্সপেকটেশন থাকে, কিছু চিন্তা থাকে, সেগুলোকেও অ্যালিভিয়েট করার কাজ হচ্ছে ফ্যামিলি মেডিসিনের ডক্টরের। So the family physician should be able to manage most of the problems of the patients in the context of the family and community most of the time and refer to specialists when required. Tale, who is a family physician? It's a multi-component specialist who is able to give a single window healthcare to the population he caters to. মানে তার কাছে প্রাইমারি যে কেয়ারটা সেটা সবটাই পাবে অ্যাজ আ পেশেন্ট। তারপরে ইজ এ স্কিল্ড ক্লিনিশিয়ান, গিভস পার্সোনাল হোল পার্সন কেয়ার ফ্রম ক্রেডল টু গ্রেভ, মানে একদম বাচ্চা থেকে বুড়ো বয়স অবধি দেখবে, ঠিক আছে? তাদের ফ্যামিলিতে যারা যারা আছে সবাইকে দেখবে, নট জাস্ট ওয়ান ডিজিজ অর ওয়ান স্পেসিফিক। অ্যাক্সেসিবল, নোজ দ্য ফ্যামিলি, প্রোভাইডস কেয়ার ইন আনডিফারেন্সিয়েটেড স্টেট অফ দ্য ডিজিজ। আনডিফারেন্সিয়েটেড মানে ডিজিজটা অনেক কিছু একটা সিমটম নিয়ে এসছে পেশেন্ট, সেটা অনেক কিছু ডিজিজের জন্য হতে পারে, সে কেয়ারটা আগে দেবে, ইনভেস্টিগেশন করবে, তো একদম প্রথম স্টেজ থেকে ফ্যামিলি ফিজিশিয়ান দেখবে, দ্য ফার্স্ট পয়েন্ট অফ কন্ট্যাক্ট, অ্যান্ড প্রোভাইডস কস্ট এফেক্টিভ কেয়ার অ্যান্ড কন্টিনিউইটি অফ কেয়ার। তো এটা একটা ডায়াগ্রাম যেখানে দেখাচ্ছে যে ব্লু পার্টটা বা হোল বক্সটা ইজ 100% পপুলেশন অ্যাট রিস্ক, তার মধ্যে 80%, দ্যাট ইজ এই পিচ কালারটা, পিঙ্ক কালারটা, 80% অ্যাডাল্টস রিপোর্ট উইথ ওয়ান অর মোর ইলনেসেস অর ইনজুরিজ। তাদের মধ্যে প্রাইমারি কেয়ার ফিজিশিয়ানের কাছে কতজন আসে? 21% রিপোর্ট উইথ ইলনেসেস অ্যান্ড 11.3% ভিজিট আ প্রাইমারি কেয়ার ফিজিশিয়ানস অফিস। তার মধ্যে 2.1% ভিজিট আ হসপিটাল আউটপেশেন্ট ক্লিনিক, 0.8% হসপিটালাইজড, কিন্তু অনলি 0.1% অথবা তারও কম দে আর হসপিটালাইজড ইন আ মেডিকেল কলেজ বা টার্সিয়ারি কেয়ার। প্রাইমারি কেয়ার ফিজিশিয়ানের কাজ হচ্ছে এই 21 কি 25% পেশেন্টসের দেখা, তাদের মেজরিটি যেটা আসে পুরো কমিউনিটি থেকে তাদের কাছেই আসে। তোমরা এখানে হাসপাতালে যারা দেখতে পাবো, দ্যাট ইজ লাইক 0.1% অফ দ্য হোল পপুলেশন দ্যাট ইজ এফেক্টেড বাই দ্য ডিজিজ। মেজরিটি আর ম্যানেজ বাই দি প্রাইমারি কেয়ার ফিজিশিয়ান, যেটা তোমরা হয়তো ফিল্ড ভিজিটে দেখেছো। তো পেশেন্ট সাইড অফ দ্য স্টোরি কি? পেশেন্ট আসবে, সে কি তার তো ডিজিজ নিয়ে এসছে, দের আর টু পার্টস অফ দ্য থিং, দ্যাট ইজ এ ডিজিজ পার্ট, দ্যাট ইজ আ পেশেন্ট পার্ট। ডিজিজ পার্টটা তো যেমন সিমটম সাইন দেখে তার টেস্ট করিয়ে ইনভেস্টিগেশন করিয়ে তার ট্রিটমেন্ট দেওয়া হলো। পেশেন্ট পার্টটা কি? পেশেন্ট পার্ট হচ্ছে আইডিয়াস, কনসার্ন, এক্সপেকটেশন। পেশেন্টকে সে জিজ্ঞেস করবে যে আপনার কি মনে হচ্ছে, কি হয়েছে আপনার, আপনি বলুন। তো পেশেন্ট কি যেটা বলবে, পেশেন্ট বলবে যে না আমার বুকে ব্যথা হচ্ছে, আমার বাবারও হার্ট অ্যাটাক হয়েছিল, আমার ফ্যামিলিতে হার্ট প্রবলেম আছে, আমারও হয়ে গেল নাকি, আমার একটু চিন্তা হচ্ছে। পেশেন্ট বলবে ওর মনে হচ্ছে হার্টের কিছু প্রবলেম হচ্ছে। তো না, তো কনসার্ন মানে কি? তাতে পেশেন্টের আইডিয়া হচ্ছে ওর কোনো হার্ট প্রবলেম হচ্ছে। আচ্ছা, তাতে কি হবে না, আপনি ভয় পাচ্ছেন কেন? তাতে হার্টের প্রবলেম হলে ঠিক আছে সেটা দেখা যাবে না, আমার মনে হয় আমি হার্টের প্রবলেম হলে আমার ছেলে মেয়েকে কে দেখবে, আমি বুঝতে পারছি না, আমার চাকরি আছে সেটা চলে যাবে, এই হবে ওই হবে। পেশেন্টের অনেক কনসার্ন থাকতে পারে, এই যে কনসার্ন, পেশেন্ট স্পেসিফিক কনসার্নগুলো শোনাও ফ্যামিলি মেডিসিন ডক্টরের কাজ। আর এক্সপেকটেশন, ডাক্তারবাবু আমার ইকো করান, আমাকে না একটুখানি দেখুন, একটুখানি ভর্তি করে একটু ঠিক করে দিন, কি আমি ভর্তি হতে পারবো না, আমাকে এক্ষুনি যদি কিছু ওষুধ দিয়ে একটু ছেড়ে দিতে পারেন, বাড়িতে কথা বলে তারপরে সব ব্যবস্থা করে আসতে হবে যদি ভর্তি হতে হয়। তো দের আর সাম পেশেন্টস সাইড অফ দ্য স্টোরি দ্যাট ইউ হ্যাভ টু লিসেন। সো দোজ আর আইডিয়াস, কনসার্নস অ্যান্ড এক্সপেকটেশনস। আর ডক্টরস রেসপন্সিবিলিটি কি?
টু ক্ল্যারিফাই, রিফ্লেক্ট, ইন্টারঅ্যাক্ট, এক্সপ্লোর, সামারাইজ। ক্ল্যারিফাই মানে হচ্ছে পেশেন্টের কাছে জানবে তার কি হয়েছে, পুরো ফার্স্ট টু লাস্ট ক্ল্যারিফাই করবে, শুনবে তাকে গোল্ডেন 1 মিনিট, প্রথম 1 মিনিট পুরো তাকে নট ইন্টারাপ্টিং দ্য পেশেন্ট, তাকে পুরো শুনবে। ইউজুয়ালি ইফ ইউ ডু নট ইন্টারাপ্ট দ্য পেশেন্ট when they come, they start talking about their problem. If you do not interrupt, they are usually done by 1 to 1.5 minutes. তারা বেশি টাইম নেয় না। যতবার তুমি তাকে আটকাবে, তো সে বলছে কোনো কোনো প্রবলেম, সে তত কনফিউজ হয়ে যাবে, তার ফ্লো ভেঙে যাবে, সে হয়তো কিছু বলবে ভেবেছিল, বাট দ্যাট দে ডোন্ট রিমেম্বার, বা ভুলে যাবে। তো ফ্লোকে না আটকে প্রথমে পেশেন্টকে বলতে দেবে, দেন দে উইল ক্ল্যারিফাই। রিফ্লেক্ট মানে হচ্ছে তারপরে পেশেন্টকে তুমি সামারাইজ করে বলবে, আচ্ছা তাহলে আপনি বলছেন যে আপনার 10 দিন আগে থেকে এই প্রবলেমটা স্টার্ট হচ্ছে, এই হয়েছে, তার জন্য আপনি এসছেন এখানে হাসপাতালে। তারপরে ইন্টারঅ্যাক্ট, আরও কিছু এরপরে তুমি লিডিং কোয়েশ্চেন করবে, মানে প্রোব করলে তোমার যে 5-6টা জিনিস পেশেন্ট বললো সেটাকে নিয়ে ডিটেইলে কোয়েশ্চেন করবে, যেটা যে কোনো ডক্টর করে। ইন্টারঅ্যাক্ট। এক্সপ্লোর মানে হচ্ছে টু এক্সপ্লোর দ্য ম্যানেজমেন্ট অর দ্য ট্রিটমেন্ট অপশনস। আচ্ছা তাহলে আপনাকে এই ওষুধ খেতে হবে, এই টেস্ট করাতে হবে, পেশেন্টকে এক্সপ্লেন করা। লাস্টে সামারাইজ, মানে পুরো ফার্স্ট টু লাস্ট কী করতে হয় পেশেন্টকে, বাড়িতে গিয়ে আপনার কী কেয়ার রাখতে হবে, বাড়িতে আপনার দেখার লোক আছে কিনা, না থাকলে আপনি হাসপাতালে আসতে পারেন, এখানে এসে ভর্তি হতে পারেন, এগুলো অপশনস দেওয়া পেশেন্টকে। সো ক্লারিফাই, রিফ্লেক্ট, ইন্টারঅ্যাক্ট, এক্সপ্লোর, সামারাইজ, ডক্টরকে, ফ্যামিলি ডক্টরকে এটা করতে হবে। তো there are 12 basic principles of family care. 6টা এখানে আছে, 6টা নেক্সট স্লাইডে। দ্যাট ইজ দি ফার্স্ট পয়েন্ট অফ কন্ট্যাক্ট। পার্সোনালাইজড কেয়ার মানে পেশেন্ট স্পেসিফিক, শুধু ডিজিজ 10টা পেশেন্ট একই ডিজিজ নিয়ে আসছো, কোলেসিস্টেক্টমি বা পেটে ব্যথা বা হোয়াট এভার, যে তুমি 10 জনকে একইভাবে ওষুধ লিখে ছেড়ে দিলে সেটা নয়। পেশেন্ট স্পেসিফিক কী কী প্রবলেম আছে, পেশেন্টের আর কী কী হচ্ছে সেগুলো সম্বন্ধে পার্সোনালাইজড কেয়ার দেওয়া। এফেক্টিভ কমিউনিকেশন কিছু স্কিলস আছে, ডক্টর পেশেন্ট যখন সামনাসামনি বসে, ডক্টরকে কী করে তাকে কমিউনিকেশন করতে হবে যাতে পেশেন্ট ওপেন আপ করে। গেইনিং দ্য ট্রাস্ট অফ দ্য পেশেন্ট বা বিল্ডিং আ র্যাপো উইথ দ্য পেশেন্ট ইজ দ্য মোস্ট ডিফিকাল্ট থিং টু ডু. You will find that when you are yourself seeing a patient in the future, or you are going to a community and interacting with the people in the community, it will be very difficult. The rapport building takes like 70 to 80% of the time. Then the last 20% the patient will tell you everything, but that building that effective communication is the most important. কম্প্রিহেন্সিভ কেয়ার মানে সব রকম কেয়ার, যেটা হচ্ছে তোমার তার যদি পায়ে ব্যথা করছে, তার বুকে ব্যথা করছে, সে 3-4টে প্রবলেম একসাথে বললো, সব রকম বললে না আমি শুধু পেটের ব্যাপার দেখি, আমি হাড়ের ডাক্তার নয়, আমি হাড়ের কিছু জানি না, এটা বললে হবে না। জেনারেলিস্ট কেয়ার মানে সব রকমই তোমাকে কেয়ার দিতে হবে। কন্টিনিউটি অফ কেয়ার, পেশেন্টকে ধরো তোমার আজকে ওষুধ দিয়ে ছাড়লে, ওকে বলবে যে তুমি 1 মাস পরে ওষুধ খেয়ে টেস্টগুলো করিয়ে দেখাও আমাকে যে কি হয়েছে, তাহলে বুঝতে পারবো। সেই কন্টিনিউটি যেন মেনটেন থাকে, পেশেন্ট যেন তোমার হাতছাড়া হয়ে বাইরে না হয়। দ্যাট ইজ পসিবল যদি তোমার পেশেন্টটা তোমার কাছে খুব অ্যাক্সেসিবল, তুমি তার সাথে খুব ভালো কমিউনিকেশন করেছো, পেশেন্ট উইল ট্রাস্ট ইউ, দে উইল কাম ব্যাক টু ইউ। সো টু মেনটেন দ্যাট কন্টিনিউটি অফ কেয়ার। আর কোঅর্ডিনেশন অফ কেয়ার, কোঅর্ডিনেশন মানে তুমি পেশেন্টকে ধরো কোথাও রেফার করলে, কোনো ডাক্তারের স্পেশালিস্টের কাছে পাঠালে, পেশেন্ট গেল, তারপর সে ডাক্তারের সাথে কথা বললে যে কি হয়েছে পেশেন্টটা একটু ইনভেস্টিগেশন করে একটু বলে দাও। তো you are keeping a longitudinal profile of the patient, যে পেশেন্টটার কী হয়েছে কী হয়নি। একবার রেফার হয়ে গেল মানে সে পেশেন্ট ব্যাক করবে না তা নয়, ইউ হ্যাভ টু ক্লোজ দ্য লুপ। পেশেন্টকে পাঠালে একটা স্পেশালিস্টের কাছে জানলে যে কী ট্রিটমেন্ট হয়েছে কী হয়নি, পেশেন্টকে তারপরে তুমি আবার আসতে বললে টু রিপোর্ট ব্যাক। সো দিস কন্টিনিউটি অফ কেয়ার অ্যান্ড কোঅর্ডিনেশন অফ দ্য কেয়ার উইথ আদার ডক্টরস ইজ ওয়ান অফ দ্য ইম্পর্টেন্ট প্রিন্সিপালস। আচ্ছা, পরের 6টা কি, অ্যাড্রেসিং কমন ইলনেসেস, যা কমন একদম যেগুলো কমন কমিউনিটিতে পাওয়া যায় ইলনেস, সেগুলো তোমায় অ্যাড্রেস করতে হবে। রেড ফ্ল্যাগ মানে রিলেশনশিপে রেড ফ্ল্যাগ নয়, ঠিক আছে, ইট ইজ লাইক দি অ্যালার্ম সাইন্স। পেশেন্ট প্রচণ্ড লেথার্জিক হয়ে সে রেসপন্স করছে না, সাড়া দিচ্ছে না, ঠিক আছে, কি সাংঘাতিক ভমিটিং করছে, সে ভমিটিং থামছে না, হ্যাঁ, বা এক্সক্রুশিয়েটিং হেডেক হচ্ছে, মানে ক্লিয়ার সাইন যে ভেতরে স্ট্রোক বা ওরকম হেমোরেজ কিছু হয়েছে। সো দিস আর সাম অ্যালার্ম সাইন্স দ্যাট ইউ হ্যাভ টু রেকগনাইজ, অ্যান্ড ও অ্যালার্ম সাইনটা রেকগনাইজ করলে তাকে প্রাইমারি সেখানে স্ট্যাট কেয়ার দিয়ে, এমার্জেন্সি কেয়ার দিয়ে তাকে হাইয়ার সেন্টারে রেফার করতে হবে। ইফ ইউ আর ফর এক্সাম্পল সিটিং ইন আ প্রাইমারি কেয়ার অর ইন আ চেম্বার, ইউ ক্যানট ম্যানেজ দ্যাট পেশেন্ট, ইউ হ্যাভ টু রেকগনাইজ দি অ্যালার্ম সাইন্স, জাস্ট প্রাইমারি কিছু কেয়ার দিয়ে তাকে রেফার করতে হবে টু দি হাইয়ার সেন্টার্স। কস্ট এফেক্টিভ কেয়ার,
সেটা অবশ্যই ফ্যামিলি ডক্টর তোমার প্রচুর প্রচুর টাকা নেবে না, দে ফাইন্ড দ্য পেশেন্ট শুড ফাইন্ড ইউ কস্ট এফেক্টিভ, তবে কি তোমার কাছে ফার্স্ট সে আসবে, তার কাছে সে তোমার কাছে ম্যানেজ হয়ে গেলে ভালো, না ম্যানেজ হলে সে পরে সেন্টারে যাবে, বাট দ্য কেয়ার শুড বি কস্ট এফেক্টিভ। ফ্যামিলি ফোকাসড কেয়ার, ফ্যামিলি ফোকাসড কেয়ার মানে তোমার কাছে একটা পেশেন্ট এলো, তাকে তুমি দেখলে, তারপরে তুমি তা জানলে তার বাড়িতে সবাই ঠিক আছে কিনা, তার বাড়ির হয়তো তুমি অন্য কাউকে দেখেছো, ইউ স সাম আদার পেশেন্ট, ইউ আর এনকোয়ারিং অ্যাবাউট দ্যাট হাউ দ্যাট পেশেন্ট ইজ নাও, তার ট্রিটমেন্টে ঠিক হয়েছে কিনা, তার বাড়ির লোকের সম্বন্ধে কি তার ফ্যামিলির সম্বন্ধে তোমার জ্ঞান আছে। বেসিক্যালি তুমি ওখানে একটা কমিউনিটিতে বা একটা গ্রামে বা একটা তোমার পাড়াতে, ইউ আর আ রেসিডেন্ট ফ্যামিলি ফিজিশিয়ান, ইউ শুড নো অ্যাবাউট দ্য ফ্যামিলিজ দ্যাট আর দেয়ার, who all can come to you to receive treatment. তারপরে কমিউনিটি ওরিয়েন্টেশন, কমিউনিটি ওরিয়েন্টেশন মানে ওই কমিউনিটিতে ওই টাইমটা, অ্যাট দ্যাট টাইম অফ দি ইয়ার, অ্যাট দ্যাট টাইম কি তোমার ডিজিজ হতে পারে, হয়তো প্রচণ্ড ফ্লু ছড়াচ্ছে, বা এই ঠান্ডার টাইমে ফ্লু ছড়াচ্ছে, জ্বর হচ্ছে, সর্দি কাশি হচ্ছে, ঠিক আছে, কানি ইনফেকশন হচ্ছে, এগুলো নিয়ে প্রচুর তুমি শুনতে পাচ্ছ যে হচ্ছে, তো ইউ শুড বি অ্যাওয়্যার, যখনই পেশেন্ট কোনো সাইন সিমটম নিয়ে আসলো, ইউ শুড বি অ্যাওয়্যার যে হ্যাঁ আমার এই পাড়াতে কি আমার এই এরিয়াতে এগুলো ছড়াচ্ছে, দিস ইজ ওয়ান অফ দ্য পসিবিলিটি। একদমই যদি অ্যাওয়্যার না থাকে ডক্টর, যে ইউ ডোন্ট নো হোয়াট ইজ গোয়িং অন দ্য কমিউনিটি, হোয়াট ডিজিজ, দেন ইট ইজ বিকামিং ভেরি ডিফিকাল্ট টু ট্রিট, প্লাস they will expect the doctor to know about these things, so you should know. And finally whole person care, এই সবকটা মিলিয়ে ফাইনালি একটা হোল পারসন কেয়ার মানে তার পেশেন্টটা শুধু ডিজিজ নয়, পেশেন্ট অ্যাজ আ পারসন, আইস যেটা বললাম, আইডিয়াস, কনসার্নস, এক্সপেকটেশন, ডক্টর কিভাবে তাকে রেসপন্ড করবে, এগুলো সব তোমার মিলিয়ে একটা হোল পারসন কেয়ার দিতে হবে। দিস আর দ্য ফিচার্স অফ আ ফ্যামিলি মেডিসিন অর ফ্যামিলি প্র্যাকটিশনার। এগুলো আগে পাড়ায় পাড়ায় প্রচুর ডাক্তার ছিলেন, তাদের ফ্যামিলি ফিজিশিয়ান বা জেনারেল ফিজিশিয়ান যারা পাড়ায় পাড়ায় থাকে, হয়তো তোমাদের এখনও আছে, তোমাদের আশেপাশে, তোমাদের পাড়ায়, তোমাদের গ্রামে এরকম আছে, তো দেয়ার ডিউটি ইজ অল অফ দিস থিংস। ওকে, এই জেনারেলিস্ট এটা তোমাদের এখানে ফাউন্ডেশন কোর্সে দেওয়া হয়েছে, কারণ জেনারেলিস্ট আর ডিক্রিজিং অ্যান্ড দ্য স্পেশালিস্ট ইজ ইনক্রিজিং, উইচ ইজ কজিং আ skewed type of health delivery system. Actually the primary care physician should be more than the specialist, right? কিন্তু ব্যাপারটা উল্টো হয়ে যাচ্ছে। তো টু ইনক্রিজ দ্য ফ্যামিলি মেডিসিন প্র্যাকটিস অর ফ্যামিলি কেয়ার বা প্রাইমারি কেয়ার, তাই জন্য এটার উপর জোর দেওয়া হয়েছে, তাই জন্য তোমাদের এটা টপিকটা। ওকে, আন্ডারস্টুড? ফার্স্টলি স্পেশালিস্ট হতে গেলে ইউ হ্যাভ টু বি আ গুড জেনারেলিস্ট ফার্স্ট, সো অলওয়েজ কিপ দ্যাট ইন মাইন্ড, যে কোনো পেশেন্ট আসলো, ধরো তুমি পরবর্তীকালে রিউমাটোলজিস্ট হলে, পেশেন্ট তোমার কাছে কোনোভাবে বুঝতে পারেনি, তো তোমার কাছে এলো যে আমার এই প্রবলেম হচ্ছে, ইউ আর নোয়িং দ্যাট রিউমাটোলজির হয়তো বাইরে কোনো প্রবলেম, তুমি তাকে ইগনোর করবে না, ইউ শুড নট ইগনোর দ্য প্রবলেমস অফ দ্য পেশেন্ট, ইউ শুড ট্রিট দেম উইথ দ্য প্রাইমারি কেয়ার অ্যান্ড দেন রেফার দেম টু দ্য, ঠিকঠাক লোককে রেফার করবে, তার যেটা প্রবলেম হচ্ছে তোমার মনে হচ্ছে তাকে রেফার করবে, তুই বলবে যে কারণ জেনারেল ফিজিশিয়ানকে দেখাও, সে ঠিক করে বলে দিতে পারবে। রিউমাটোলজিস্ট বা কার্ডিওলজিস্ট বা নেফ্রোলজিস্ট তারা তাদের সিস্টেমের চোখ দিয়ে দেখবে, পেটে ব্যথা মানে অনেক কিছু হতে পারে, বুকে ব্যথা মানে অনেক কিছু হতে পারে, সে পেটেরও প্রবলেম হতে পারে, হার্টেরও প্রবলেম হতে পারে, কিডনিরও প্রবলেম হতে পারে, লিভারেরও প্রবলেম হতে পারে, যে যেটা স্পেশালিটি সে সেই অ্যাঙ্গেল দিয়ে দেখবে। জেনারেলিস্ট উইল লুক ফ্রম অল অ্যাঙ্গেলস, ওই হাতির ছবিটা মনে রাখবে। ওকে, সো দিস ইজ দি জিস্ট অফ টুডেস লেকচার, ঠিক আছে? ওকে, চলো, থ্যাংক ইউ। See, today will be, now I will admonish you. I don't like anybody to take photograph. Last time, this is exactly what I am going to tell. Last time I saw you, some of you are taking photographs. See, photograph taking will not serve the purpose. You have to write it down. That's why I want that you must increase the speed of writing of your hands, in your hands. Otherwise, you will not be able to answer. See, for these spotters, you will get only 1 minute time. And you have to identify the instrument and you have to write uses. If you don't increase the speed of your handwriting, despite knowing, you will not be able to answer to this question. That's why I don't like you to take a photograph. If you require, please wait at the end of the class. Each and every slide I will say once again, so that you note it down with your own hands. It will serve dual purpose, first writing and second also memorizing and reading. Photographs you can take umpteen numbers from umpteen books.
Even from slides, even from many presentations available. But only thing is that, see, please try to come in time so that we start in time and you can finish also earlier. Because of you, I had to waste at least 15 minutes and 10 minutes time. So I want to spend some good amount of time. Those who don't want to attend, those who want to leave early, may go early. But I want to reiterate, and again I will tell in the theory class, that nothing is more important than attending class during your student life, and nothing is more important than attending patients during your professional lives. Even in the court of law, you will be exempted if you examine a patient who requires urgent medical attention. And if you are required to go home, and if you say your parents that I could not go home because there is a class, your parents will be really happy. They will not admonish you that I could not go because I was attending the class. So that will be the top priority, because you know yesterday's result was out and what is the outcome. And I want 100% pass in for this batch. That's my target. Even if happens, it should be to the minimum possible extent. And that I will again reiterate, all you are adult, I don't want to repeat several times. So I don't want to see a catastrophe. So these will be spotters. Today this is an orientation program. I will show you some more spotters in the future classes. So first you note it down, the spotters, the name of the instruments, what I have written, just write down. First one is colorimeter. Write it rapidly so that you can answer. For this question you will get only 1 minute time and move to the next. So again 5 seconds delay will be there to go to that spot and then read what is the question and you have to write it. So that time is very important. That's why I repeatedly tell you, just go on writing. Even in theory paper, you will not you know many things, but you will not be able to write it in that period of time. So one is colorimeter, second is vortex mixer, third one is Benedict's reagent, fourth one is digital pH meter, fifth one is 20 microliter micropipette, it is also called Eppendorf. Sixth is electronic digital balance. Seventh is spectrophoto, TO হবে এটা, spectrophoto. Sorry. এক মিনিট কারেকশন করা যাচ্ছে না যে স্পেকট্রোফোটো, ফটো দুবার হয়ে গেছে। Spectrophotometer, yes, spectrophotometer. Then centrifuge machine. 9 is ELISA plate, it is also called microtiter plate. And then 10 is 1 liter or 1000 ml volumetric flask. And 11 is 100 ml graduated glass cylinder. It can be given as 100 ml, it can be given as 250, it can be given as 200, it can be given also as 500 or 1000 ml. So I have written 100 meter of graduated glass cylinder, it can be of 250, 500. That you must read it. Have you written, all of you have written this thing? Now go to the class, we will see it and come back again to have a discussion. I will demonstrate each and every instrument. In future experience, you will be using this machine. I will explain in detail about this thing. You just rotate this knob. Some of you rotate this knob and note down what is written there. What is written? 63 means 630 nanometer. You say count one, but somebody should write down. 660, 670, the egg weight. 400. Just start from 40. 40 means 400 nanometer. Just somebody should read. And you see the color here, light here, color here. There is a color, light. Colored light is there. You just note down and tell everybody what is the color you are seeing.
400 nanometer. You just, yes, everything is written. You will see several times this instrument. Today I am just orienting. Rapidly go through all the spotters. So next, move. You somebody else. Let somebody else move on this direction, in the right, this clockwise direction, one direction. Next, what is this figure? What is this figure? 43 means 430. Okay. Somebody else move in this direction. Bas, what is the number? 48. This is 480 nanometer. Move. 500. Just write down. Let somebody write it down, then you can copy it. You move. You take. Come to the spot. What is the figure? 552. Then you just see. What is the figure? 54. Note it down. Note it down. Then I will allow you to match with the instrument what is written there. If there is any discrepancy, then you have to contact that supplier that it is not matching. So you have to know the instrument properly, otherwise you will not be able to do the analysis. If there is any doubt, you please contact that supplier. And while procuring a machine, you have to be very particular, because you must get the best instrument, that I repeatedly tell, so that you get best results also. And best machines are usually costliest machine. So this is a colorimeter. Normally the question which will be asked, what is, identify the instrument, what are its uses. And this I will discuss this type of questions again in the class itself. So just right now you just note down the instrument. Okay, again I will show you in one more class, maybe before your final examination, 2-3 more classes, so that you really identify that instrument. This is colorimeter. Next, move. See, this is moving. This is moving. So why we use it? We use it for rapidly mixing the reagents. Suppose a solute has to be dissolved in solvent. So if you shake it, it will take a longer time, and you may not get uniform solutions, because if the concentration density of that solute is high, then that will remain at the bottom. But if you mix it here, it will not only mix it rapidly, but also make an uniform solution. So what is the instrument? I will let Regina come with. I will show it to you. I have put this solvent, and then there is a solute, and then I want to mix it. If I shake it like this, it will take a longer time. As some dense part will remain there, you may not get an uniform solution. For that, again, you have to make a sorbet type of things. But if you make it here, suppose if you make it gradually, see, this is circular motion. So you have to adjust the speed like this. Don't move it too fast so that solutions go out. So it requires practice. So this is required for rapid mixing of solute into solvents to make an uniform solution. Okay. So let us. So far you will be identifying only one reagent, and that is Benedict's reagent. This color is Benedict. You have done this Benedict test, and this is the color of the reagent. Either this bottle will be given with the name blocked, Benedict's reagent, and by seeing the color you will be able to identify, or else you will be given this type of thing, identify the reagent, mention its uses, and say reducing property, this, that. All questions again I will discuss in the class. So this is the appendix I will discuss with you, and I will come back to this spot once again. I will tell you, you just purchase at least 2 books. One is Dr. D.M. Basudevan, and another is Dr. S.K. Gupta, Practical Biochemistry book, and go on reading. And any time you are most welcome to come to this class or contact me, or contact Ms. Regina or any staff that I want to see this instrument. Usually these are kept displayed, that I want to see digital pH meter once again. We will be very much pleased to show you, so that you don't commit mistake. Any number of times, no issue for us, for me at least. So you see, this is digital pH meter. This will be blocked basically. Its name will be blocked, and this pH meter is used for measuring the pH of a solution. Again, I will tell it in the class. Why digital? Because there will be a digital display. That's why it is called digital pH meter. Okay.
electronic analytical balance or digital, whatever I have written, electronic balance or digital weighing machine, you can say. See, it can be given in any one of the things or in any form. What is the purpose? You see, why digital? Why I have written digital? Because it is showing the digits. It's analytical balance. You can write analytical balance. You can basically weighing machine. It's balance basically. See here the digital display is 0.000. Means this is at the end you can see this is gram. Means you can measure up to 9 gram very clearly. 9 point something 0000. Basically 9.999999. That is the most upper limit. Anyway, for any instrument, what is the maximum range? What is the minimum range? That will be written in the literature. You read the literature, then you write down the limits. But you will leave a margin to be on the safer side so that you weigh accurately. Okay. So here you first why it is a little bit different than other weighing machine. In the commercial shops, you have seen the weighing machine also. That also makes a digital display. But the real difference is there. It is in a airtight chamber. So there will be no fluctuation in the weight. We want to measure weight accurately. So the basic purpose of this machine is to weigh accurately, very accurately, the weight of any reagent, because these reagents will be required for preparing solutions. Clear? So this may not be displayed, but if it is displayed, it may not be displayed. If it is not displayed, you can paste it, you can see it whether it is digital display or not. But write down the electronic analytical balance, digital weighing machine, digital balance, all these things will be same. This is spectrophotometer. Just everybody must see. Nobody should remain unsatisfied. So this will be basically in the examination, this will be blocked. And you cannot remove it. The moment you remove it, not only you will get a 0 marks for every practical plasma means totally fail, because you are basically destroying the evidence. This is the purpose we want to block it. You read it. Each and every instrument you go see repeatedly, because these are the instruments will be given either in permutation combination. Okay? And some more instruments will be given, some other things will be given. So in one class I don't want to load your brain with too much information. So each and every instrument this instrument is new to you. So what is the difference? Somebody must volunteer. You come here. You see, come here. The difference between a spectrophotometer and a colorimeter is that spectrophotometer can read in the UV range. We are having a visible range between 400 to 700. Now below 400, if you want to measure, there we require some UV lengths, and you can see it here itself. It not only covers the photometric range, but also covers the UV range. You can see some one of you come, volunteer one after another, you can see the reading. Just rotate the knob, just slowly rotate the knob. See, let him record from this side, you rotate the knob. From this side, you rotate the knob, you can show somebody else can see it. You just 2 or 3 persons can see. You see go to the bottom down, it will be 190, and slowly move the machine up. Slowly move the machine up. Some of you, let others also see. See, below 400 you can see. That you can see here the digits are fully displayed. That is 400, 390, 350. That part is here available, not was available in that place. So the cuvette also is different. I can show you that cuvette is round shaped. Here this cuvette, the same thing. Here, Regina, micropipette কোথায় রেখেছো? Micropipette is one. কত নম্বর micropipette ছিল তোমাদের? 20 microliters. আচ্ছা, micropipette I'll show it. Keep it on that place. I'll go back. Somebody should keep it in near Benedict solution. See, light will pass through. One day I wanted to teach you about spectrophotometer and colorimeter. Only 5 students came. See, this is the difference. This side is blocked. This is opaque, and this side is transparent. So light has to pass through this side.
So we have to put it here in this cuvette, okay, and light will pass through it. And there are there are two chambers, there are different purposes. You are not required to understand all these things. Only thing is that in the spectrophotometer, this UV range can also be measured, and in contrast to colorimeter, you can have a single wavelength also. I will discuss in detail in the class. Okay, just note down. See, colored solution we will place it. The cuvette will be circular in that instrument. This round shaped. This just like ordinary tube, small tube, but this is a square shaped, and these are instrument specific. So if I want to show, if one day I will show it to you, the color of this solution, this OD and color of this one will be different, and this I will show it to you at the end. Okay, just don't. I'll go back to this instrument once again. One day I will show you. I will draw blood sample from some of you. I will show one clotted blood. I will show one EDTA blood or plasma, and I will allow you can see the centrifugation machine, so that you will have a permanent idea about this thing. So what is done basically? Test tube test tube. Suppose this is this much amount of blood I have taken. So this blood has to be centrifuged. We keep it here, and this machine is put on. This is basically while the machine is put on and the machine is run, it takes a horizontal space, and the centrifugal, because of the centrifugal force, the particles move away. I will discuss in the class itself. Okay. Right now you see, because all of you come and see. Suppose this is the amount of blood sample. It can vary from the test tube size can vary also from small, and the slot size will be also small. Machine will also be small. So each of one of you can see and just ply. Go. This is colorimeter. This is centrifuge machine. Test tube open থাকবে, close থাকবে, সব থাকবে, যা থাকবে থাকবে। এগুলি ক্লাসে জিজ্ঞেস করব। All these questions you ask in the class. Whatever questions are coming in your mind from the instrument, you ask, all of you. No question is a stupid question, I repeat. You ask your doubt. If you make any mistake at this stage, then you will not commit that mistake in the examination or before in your lifetime also. And this is ELISA plate. I will tell in detail about the ELISA plate in your ELISA class, and each one of you will see, handle it with your own hands. So just this is orientation. This is just like a test tube. You can see this is micro wells are there. The same reaction is done with micro volumes of reagents. This is volumetric flask. You see, all of you come and handle it. I am not going to. You have to see it. You have to touch and feel and see. See, just rotate this thing. Say somehow it is written. This is written here. Okay. Either this will be displayed, or you have to rotate it and see whether something is written or not. So what is written here? 1000 ml. You can write 1000 ml volumetric flask, or 500 ml or 100 ml. Then you see here there is an upper mark. Can you come in the light? You can come in the light. All of you can come and see. There is a mark. That is the mark for 1000 ml. So if the volume is this part, you can see this is narrow. This can be measured in a volumetric flask measuring cylinder also, but the measurement will be very accurate here. And if you make this tube cylinder part still of smaller caliber, then it will be more correct. Why? Because we have to at the end we have to see it at the eye level. So there will be minimum difference. Suppose 1000 ml, if I make extra, give 1 ml of solution extra, so that will make 1 by 1000th error. Similarly, if I make a slightly less, that means 1 by 1000th error. That is a very negligible error. So this is the purpose between the volumetric flask, this measuring cylinder, and this one. The caliber is much wide, so there is chance of error. So these reagents are prepared usually up to this mark. Second properly, adjust the pH, and then make the volume up to this one by making a rotation. Because there is a knob here, because you cannot, so that it is fit tightly,
at the end you see again whether the volume, because normally the volume is kept somewhere a little bit, ideally a little below. So if there is any problem, maybe if there is an air or anything like that, so after proper mixing, finally when the solution is prepared, this will be like this, and then you mix thoroughly. So you make a uniform solution, the concentration will be uniform. You see, this is a graduated. What is the figure written here? 250 ml. 250. Can you hold it? Can you hold it? Hold it, touch it. Why are you going back? You come here. See it properly. See what is the volume written on the top? 250. It can be 100, it can be 500, it can be 1000. You have to note it down. And why graduated? You see the graduation. You see the graduation in that part. You see, come show it to me, give it to me. See, these are called graduations. Can you see it? The number. See, even that number has been broken also, even in smaller parts. So if you want to measure correctly, then this is possible. This is to be done by this machine, instrument. If you want to measure 100 microliter, 100 ml, then the volume, this height of this cylinder will be less, and the graduation will be still better. Okay. So depending on the solution, that cylinder will be used. Now the difference between this 1000 ml, now see the difference. Now if I take a 1000 ml of cylinder, and if I want to measure volume, the diameter here is much bigger than this diameter of this one. So chances of error will be a little bit more than here. Okay, do you understand? So you have to see while in these two instruments, this is a volumetric flask, and the number you have to note it down. And again, this is a measuring cylinder, you have to number it down. This is a measuring cylinder. Why glass? Because this is made up of glass. This can be made up of plastic also. But if you write a measuring cylinder, that will be sufficient. Graduated cylinder will make it proper thing, and glass is also an adjective. Okay. Now let us go to the class. One more thing. Look at this thing. See, this is 100. Okay, fixed. This is 100 microliter micropipette or 100 microliter Eppendorf. This is 100 microliter. Okay. This you can see it adjust also. This is adjustable. Means if we want basically 83, we can draw it 83. But there are instruments which are fixed pipettes also. So when basically in the examination, what will be given? Suppose 100. This is 100. 100. This will be fixed. 100 microliter micropipette or Eppendorf. That will serve the purpose. It will be fixed with a sellotape. Do not try to remove this thing. Bas. This is my right this much. Now if it is, see, this is 1000. This is fixed. This is not adjustable. Can you see? This is not adjustable. This is a fixed one. So these Eppendorfs are available both in the fixed form and as well as in adjustable form. Usually fixed forms gives better result than the adjustable form, because you are adjusting here. If there is any defect, then there will be a problem. And there is one part which is called ejector. You can, if you want to throw it, suppose tip, you can throw it like this. So that is called ejector. And usually when you are fixing it, you have to put this tip here and draw it tightly. Now suppose if you can see this volume. Now this is 100 microliter. So now I am adjusting it to, I want 50 microliter. Just I was showing it to you. 30, 20. Can you see 20? Now I am drawing this sample. Suppose this, if you don't tighten it properly, there will be an air gap. And this is basically sucking the solution just by using negative pressure, using the glass pipette which you are using. They are using it by mouth or by the rubber tube. Here this is automatic. Sucking is, device is there. There are two slots. One is here. That means once you press it this much, this will suck that much amount of, and then you release it gradually. That much amount of this 20 microliter of sample will be, or reagent will be sucked, and then there is a slot. Press it.
then that will dispense it. I will show it to you. ওই টেস্ট টিউবটা দাও তো কোথায় দিলে এ দেখো সাপোজ জাস্ট আই এম সাকিং নোট ডাউন দ্য ভলিউম can you see, can all of you see volume? Yes. Okay, now this is 20 microliter. I have sucked it. Usually with a filter paper, with a tissue paper, this outside is wiped out because otherwise there will be some contamination extra amount. And secondly, if you have to be very careful because the tip is there, and if you touch that tissue paper, some amount of again solution will be taken and sucked by that tissue paper. So one has to be very careful. So again now when I am dispensing, just look at this thing. I am putting it here and then pressing it. Then it is completely going down. Now this will be clear if I make the solution a little more, say 100 ml. While you are doing this thing, you be a little bit careful and do it gradually. Not the way, this is not the proper way, this is the proper way, so that the instrument moves very smoothly. So this is 100 microliter. Now I am sucking it. Now again, before you suck, always you check that it is tight or not. Now this is, you have to practice it. Suppose gradually, very slow release, just like sucking of test tube. Now can you see the volume has increased? Yes, sir. Can you see it? Yes, sir. Now whether this epinorrhea is correctly working or not, usually I put a small mark with a marker pen and repeatedly suck it. So that I want to see whether it is sucking up to this much or not. Then that instrument is perfect. Otherwise your hands are perfect, but if the instrument is at fault, then you will not be able to dispense it. So you have to identify that thing. That is a mandatory requirement. Similarly, this is 100 microliter pipette. See, you have to see what is the pipette you are using. Accordingly, tips will be supplied. So this tip is for 100 microliter. Now in contrast to that, this is a fixed ml. This is 100,000 microliter. This is 1 ml. 1000 microliter means 1 ml. So I am now sucking. Again, so if I do it rapidly, see, if I do it rapidly, can you see that? Yeah. Same problem you are getting in the while you are sucking a Benedict's reagent. You have to practice. That is the technical expertise. See, slowly you just grow, slowly you just release it. Still I could not get it. You put it a little more in the solution and then you can get it. If there is an air, that means that solution cannot be taken. The reason why you should learn all these things, because technicians will be working under you and you have to teach it. Teach them. If you don't know the procedure, then you will not be able to teach it. That is the purpose. You will not, most of you will not use it at all. But the technicians under you will be working somewhere. You just go and see how they are doing it. If they take a bubble inside this thing, then you just raise your objection. What are you doing? If you don't know, then you cannot say. Okay? So let us go to the class again and then we will discuss. For 10 marks, and if you can answer properly, you will get 10 out of 10. And you must attempt for that one. Apart from these instruments, some more instruments will be shown to you. Apart from this, there will be some problems. Some reports will be given, be it blood, be it pleural fluid, mostly blood reports, serum reports, and you have to write down the importance. Don't try to ever copy it from somebody else. Don't think that your batchmate is much knowledgeable than you. And in that endeavor, you will lose very valuable time of 1 minute. This was my observation in the last examinations. Don't try to do it. Try to answer whatever you know. 1 minute time is a very less time. Isn't it? So, coming back to the first question. Spotters. So, what question can you expect? Just remember one thing. Each of you can ask any number of
Any number of questions to me on related to this one, I will be. Is that okay? Colorimeter, can you see at the end? So colorimeter means measurement. Colorimeter means measurement of color. So colorimeter is an instrument which measures color. This you will be doing this test in future. See, in our body, all the biochemical analytes except bilirubin are all colorless. Glucose is present. Glucose is colorless. Cholesterol, you cannot see the color. Urea, uric acid, all these colorless solutions are present in the blood. Now we have to measure what is the amount of glucose, what is the amount of cholesterol, what is the amount of uric acid. So how can you do that? There is a specific procedure. Reagents are used for glucose, specific reagents are used for cholesterol, triglyceride, uric acid. We allow the blood to react, not blood, usually serum or at the best plasma. You must remember differentiate between the serum and the plasma. Plasma is obtained if you add anticoagulant to it. Commonly used anticoagulant in the laboratory is EDTA for hematological investigations, sodium fluoride for blood sugar, blood glucose, sodium fluoride with potassium oxalate, and heparin is a natural anticoagulant which is used for emergency purposes. The unique importance of heparin is that heparin being a natural anticoagulant, it doesn't interfere with the assay. But other anticoagulants, they precipitate calcium and they are chemicals. So they can falsely react with the reagents which you are using. So they can cause some amount of interferences. So that will not happen in heparin. Commonly in the wards, bloods are sent using 3 vials. One is for serum, but it is drawn in the plain tube. That I will tell in detail in later. See, if you allow, one day I will demonstrate this next class also. If possible, I will draw some of you blood from your volunteers and show it what is the difference between serum and plasma, and you will understand that thing. And serum, plasma and clotted blood. So in the plasma, only fibrinogen is present. Means serum plus fibrinogen is equal to plasma. Plasma minus fibrinogen is serum. So if you want to measure fibrinogen, you can measure both and you can see the difference. Okay? Or you can measure the fibrinogen level itself from the plasma. And there are starting procedures. I am not going into the detail. So what is done basically from the serum or from the plasma, that sample is allowed to react with the reagent, specific reagent. And that specific reagent reacts with glucose, cholesterol, urea, uric acid, creatinine, whatever it is, and then it produces a color. And that color substance is measured by this instrument. So that is why it is called colorimeter. So by measuring the color entirely, we can measure the concentration of that particular analyte. So what is the use? Colorimeter to measure any biochemical parameter of interest from blood, from body fluids. See, body fluids can be blood, it can be urine, it can be pleural fluid, it can be peritoneal fluid. Okay. So basically, colorimetric estimation of any analyte in body fluids. Bracket likhe debo within bracket. For example, serum, plasma, urine, body fluids, pleural fluids. So that's easy. Vortex mixer. To rapidly mix any solute into solution to make an uniform solution within a very short span of time, very quickly, as you feel. Third is Benedict's reagent. Identify the reagent, what are its uses. That is mainly for reducing sugars in urine. And it can detect what composition, another question. The composition, you note it down. One is sodium citrate, anhydrous sodium carbonate,
copper sulfate. Copper sulfate you can write CuSO4 5H2O. Even if you write this much, is sodium citrate, sodium carbonate, copper sulfate, you will get 100% marks. But if you write anhydrous sodium carbonate, that will give a much better weightage, and also copper sulfate with 5H2O, that will give a better impression that you know the real reagent. Okay. And what is the principle of heredity you can give? So that principle you have to write. And what name one or two substances which can give a false positive result with heredity reagent. This type of, see, within 1 minute, whatever is possible, first identify the instrument, that is 10 seconds or 15 seconds, and rest 45 seconds you will get for writing the next question. So that will be usually very brief. Mention two analyte which gives a false positive reaction, not more than that. A digital pH meter. This pH meter is used to measure the pH of a solution. That is the purpose, because you see all the chemical reactions require one particular pH. As you know, while we are studying the enzyme, all enzymatic reactions require an optimum pH. Similarly, chemical reactions also take place at an optimal pH. For that, the reagent, this volumetric flux you have seen, reagents are prepared, and whether the solution has been of that desired pH or not, that we have to check it. If it is not, then we have to adjust the pH. That is the purpose of doing this digital pH. Digital means because digital display is there. Otherwise, it is pH meter. In our time, the digital pH meter was not available. 20 microliter micropipette. One thing I have shown the 20 microliter is there, 100 microliter is there, 50 there, 100,000 is there. Whatever that figure will be there, you just note it down and write it. What is its uses? To suck any liquid, basically, to suck any liquid, be it water, serum, urine, plasma, body fluids, same thing. Because you have to suck one liquid thing, and that is correctly. Say 20 microliter will draw that 20 microliter, 100 microliter will 100 microliter. Okay. Electronic digital balance or electronic analytical balance, whatever you write, or even weighing machine will be also sufficient. So basically, there is a digital display, and this is used to correctly weigh the reagents. In a laboratory, there is no other job. You are not measuring any vegetable item or anything. So reagents are measured here. Because you have to weigh different types of chemicals. So for that, this instrument is used. Ninth is ELISA plate. ELISA means write down enzyme linked immunosorbent assays. That you have, I think, learned during your COVID period. It was so extensively publicized, RT-PCR and ELISA. So still, you must remember, hopefully I will take that class, ELISA class, and any number of questions you can ask in that class. Because I have worked extensively on this topic for almost 2.5 years. And on that day, I will show you each and one of you to handle that ELISA plate individually. 1 liter volumetric flask. It can be 100 microliter, it can be 100 ml, it can be 500 ml. Okay? It can be 1000. You just check that volume, that's that much. And what is it used for? To measure, to accurately prepare a solution of 1000 ml. Or some other questions might be given. Usually 1 or 2 questions are given easy, so that at least you can score at least 2 marks of that. If you write 100,000 ml of volumetric flask, no more questions will be asked, maybe in that. Because you require some amount of rest also in that 10 minutes time. Second is 100 ml graduated glass cylinder. Why 100 ml? Because the volume is 100 ml, you note it down, it can not be 200, it can be 250, it can be 500. Graduated means there is a marking. If there is no marking, then this is not graduated. On the top you can see 100, your top you can see 200, 250, 500. Then there is no graduation. Glass means because you have seen it is prepared of glass, it can be of plastic also. And cylinder is a cylinder basically. So if you have any doubt
The difference, major difference between a spectrophotometer and a colorimeter, this is a theoretical discussion. It can be, it will not be asked during a spotter, but maybe in the viva. In colorimeter, how many wavelengths you have noted? Just note down how many you have noted. How many filters are there? What is the range? What is the range you have seen? 42? 42, 67. It's basically 700. Up to 700 filters is not there. How many filters are there? 8. So 8 filters are there. So you are having option of measuring solution only with using that 8 wavelength. 8 wavelengths, not more than that. In contrast, in spectrophotometer, you can measure if you want 861 or say not 860, say 461, 375, 438, that is all possible. And better instruments usually give, high cost instrument will show the single, suppose 400 to 300 to 342, 350, so 341, 42, 43, 44, 45, 46. So these are not required at this stage. So what you have seen here, that is from 340, then 350, then graduation, then 360. So medium graduation is not there. This is not a high cost instrument. But in biochemistry, usually at a very specific wavelength, the analytes are measured. Suppose there will be many solutions where color cannot be developed. We want to measure, keep that solution neat as such. We don't want any reagent to be mixed. Now that is a colorless solution. How can we measure it? Then we have to use the UV. Peptide bonds, tyrosine tryptophan content in that particular protein. What is the maximum absorption? So I have prepared a solution of protein, and that will be pure solution of protein. Somebody may be given in for clinical use also. So I have to note down how many peptide bonds are there, how much of tyrosine tryptophan content is there. For that UV ranges are used particularly. So there are specific reasons why a spectrophotometer is used, but that is not required at your level. And one more important thing I want to say, that colorimeter, see 470 nanometer suppose, or 400 nanometer, whatever you are getting, it will not give exactly 400 nanometer. There will be a margin of plus minus 5 to 10%. That means it can measure up to 395 to 400. While procuring an instrument, you have to see what is the variation. So they will say that 2% variation is there, or 3% or 5%. Or maybe that wavelength fixed. So it will range from 400 means it will range from 395 to 405, or it can be 398 to 402. So for 580, it can be 570 or to 580, or 578 to 582. So that will be available with the instrument literature. The more the instrument is costly, the less the difference. Similarly, true is for spectrophotometer. In the spectrophotometer, the unique advantage is that it can measure at a specific wavelength, and the readings of spectrophotometer for the same solution will not match, because that is much more perfect. And while if I take that class one day, I will bring that solution here and then show you the difference between the two. There will be suppose if I take a 100 ml solution, that will give an intensity of solution. Suppose this is 0.02, 0.028, 0.28. Now spectrophotometer will give 0.24 or 0.38. It will not be exactly the same. By chance it can give you. Okay. Now you are free to ask any question on these topics. Another one thing I want to highlight, in last two classes I have seen, till I concluded the class, only 5 or 6 students were present. And believe me, these students, one student asked 2 very important questions, one in the class, one outside the class. He asked a very relevant question, which I have done 35 years back during my MD examination. He asked a very specific question. I could not imagine that this type of thinking can come. I told him, why didn't you ask this in the class itself? So again, when the class is over, while I was working
On the way, he asked a question, and that is a pure question from clinical side. And this question is usually asked by a fifth year student, or maybe after being a doctor. But that question has come in his mind, and I discussed everything. And but he could not link it properly. The reason why he could not link, because anatomy was not covered, pathology was not covered, medicine was not covered. But he asked a very good question. If you remain present till the end of the class and don't feel shy, I repeat, to ask any question, whatever I know, I'll try to answer. If I don't know, I'll try to find out an answer and tell in the next class. And rest of the students can answer, know what he has asked, because someday or other it will be required. This question is not coming in your mind. That is a highly specific and relevant question. Then I told him that didn't I tell this class in the class that this drug cannot, I don't like to use that drug. He asked a very specific side effects of that drug, and that is reality. That is reality. Then I inquired from him, where from have you read this thing? He said some references. And I told him that you can read it, but please don't waste your time reading those high-fi things at this stage. Concentrate on reading right now here. But he is interested. That answer you could have, I mean, he could have, you could have known all these things in the class itself. Because someday or other you have to face this question. So again, I am encouraging ask you to ask any question on this topic. Don't feel shy. Any question? Any doubt? Somebody was asking in the class, then I told, stop here. What was the question? In scientific machine, why the liquid and solids are separated? Yes. Let me, can I put it off? Let me go to the class. See, again he has asked a question. I must appreciate you. So I'll explain it in detail. What is a centrifuge machine? What is centrifugation? Tell me, what is centrifugation? Centripetal force, centrifugal force, do you recall? Physics. Can you tell what is centripetal force, what is centrifugal force? Don't feel shy. I repeat, what is centripetal, what is centrifugal? Tell. Anyone can clarify? Anyone will volunteer? You just come here. Now you will be a teacher. You will play the role. This is a small group discussion. You have to interact. It cannot be a one-act play. It cannot be a one-act play like theoretical class. This is a small group discussion. You have to discuss. You have to ask questions. You have to participate. You have to play the role of a teacher. You come here. You come here, explain, and I am there to help you. Who wanted to volunteer? You come. No issue. Don't feel shy. I'll make your teacher also in this class. Explain. Explain. See, try to listen what is he teaching. Correctly, he has drawn this figure. Come here. Come to this side if you cannot see it. You see it. You just first check whether everybody is seeing it or not. Color na eta na to dekho to ei pen ta bhalo ache na. She is correctly representing. A picture speaks 1,000 words more than languages. Koro. Explain properly. Explain properly. যখন একটা সেন্টারের এগেইনস্টে একটা কোনো অবজেক্ট মুভ করছে তখন তো সেটা একটা নির্দিষ্ট গতিপথে ঘুরছে কিন্তু You are Bengali? Then you speak in Bengali. এটা দুখানা অ্যাক্সিলারেশন থাকে, ওয়ান টুয়ার্ডস দ্য সেন্টার এন্ড ওয়ান টুয়ার্ডস দ্য ট্যানজেনশিয়াল ভেক্টর এন্ড ভালো করে বলো, বুঝতে পারছি না? ঠিক বলছো, কারেক্টলি বলছো। ট্যানজেনশিয়াল ভেক্টর, তো যখন এই সেন্টারটার এগেইনস্টে যে ফোর্সটা হচ্ছে সেটা কি বলে সেন্ট্রিপিটাল ফোর্স।
সেন্ট্রিপিটাল ফোর্সটা হচ্ছে এটার এগেইনস্টে হচ্ছে যে একটা অ্যাক্সিলারেশন কাজ করে, আর তার অপোজিটে এটা যে মিউচুয়াল একটা ফোর্স কাজ করে সেটা হচ্ছে সেন্ট্রিপিটাল ফোর্স। সেন্ট্রিপিটাল ফোর্সটা কি? কিছুই না, যখন এই অবজেক্টটা ট্যানজেনশিয়াল স্পিডে ঘুরছে আর তখন তো ওটা একটা নেট ভেক্টর কাজ করছে, নেট ভেক্টরটার জন্যই সেন্ট্রিপিটাল ফোর্সটা বের হচ্ছে, অপোজিট দিকে এটা বের হচ্ছে, যেটা হচ্ছে সেন্ট্রিপিটাল ফোর্স। এবং সেন্ট্রিপিটাল ফোর্সটাকে ক্যান্সেল আউট করে সেন্ট্রিপিটাল ফোর্স, তার জন্যই এটা ট্যানজেনশিয়াল হচ্ছে ইউনিফর্ম অ্যাক্সিলারেশনে এটা ঘটে। এটাই তো এটাই কে কে বুঝতে পারলেন এটা? হ্যান্ডস, রেজ ইউর হ্যান্ডস। You will explain 1 second, then I will explain. Who all have not understood? I will make him a teacher in the class itself. Can you explain what he has explained? Last one. I am asking you. Yes. Can you come and explain? Come here. Come here. Come here. I want to remove your inertia. বসো 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 বসো, বলো তুমি বাংলাতেই বলো, বলার চেষ্টা করো। যখন একটা পার্টিকেল যখন ঘুরছে তখন ট্যানজেনশিয়াল ফোর্সের কারণে যে এগেইনস্টে একটা ফোর্স ক্রিয়েট হচ্ছে, সেটা সেন্ট্রিপিটাল ফোর্স বলা হয়। আর ওটা যে নেট অ্যাক্সিলারেশনের জন্য যে ওটা অপোজিট যে ফোর্সটা হচ্ছে ওটা সেন্ট্রিফিউগাল ফোর্স। জাস্ট আমি বাংলা বলছি, তাহলে বাংলা বলছি, আমরা সবাই বাংলা বলি। একটা ফোর্স কাজ করে, সেন্ট্রিপিটাল মানে কেন্দ্র, কেন্দ্র, কেন্দ্রের দিকে যদি মুভ করে তাহলে সেটাকে বলে সেন্ট্রিপিটাল, আর কেন্দ্র থেকে যদি দূরে চলে যায় সেটাকে বলে সেন্ট্রিফিউগাল। এটা ছোট্ট উদাহরণ, যাও বসো, ছোট্ট উদাহরণ দিচ্ছে। একটা দড়িতে একটা মনে করো একটা কিছু ওয়েট বাঁধলে, পাথর বা কিছু একটা বেঁধে দিলে দুম করে, এটা আঙুলের মধ্যে ঘোরালে, দড়ির মধ্যে ঝুলছে ওটা, এসে দড়িটাকে এমনি এমনি করে ঘোরাচ্ছ, দড়িটা যদি বাইচান্স ছিঁড়ে যায় ওটা কিন্তু ছিটকে পড়বে, ওটা কিন্তু এই দিকে আসবে না গো, ওই যে ছিটকে পড়লো ওইটা কিন্তু সেন্ট্রিফিউগাল ফোর্স। কারণ কি আমি একটা সেন্ট্রিফিউগাল ফোর্স সেভাবে জেনারেট করেছি। নাগরদোল্লা চেপেছে নিশ্চয়ই অনেকে দেখেছে, রাউন্ডে ঘুরছে এরকম করে, যদি ওই জিনিসটা ছিঁড়ে যায় তাহলে কিন্তু ছিটকে পড়বে ওই দিক দিয়ে দূরে, এগুলোকে ইয়ের দিকে কাছের দিকে আসবে না, কোনোভাবে আসবে না গো। দ্যাট ইজ সেন্ট্রিফিউগাল। So that centrifugal machine is basically to generate centrifugal force. Why you are generating centrifugal force? বলো, to separate, বলে জোরে বলো, which are more particular weighty, basically density. What is done in that particular case? See, if you allow the blood to clot only without giving an anticoagulant, blood will clot. You observe one day. Now that from the clot, if you allow it to stand, you can draw the serum samples. There is no doubt about it. Suppose this is the test tube where you have collected the blood, and if you keep it as such, you will find after some time there will be a clot like this, and this liquid part will be this serum. Suppose this is the blood clot. Now that clot, but the expressed serum will be present here, this part also. For experimental purposes, you can draw the blood from here. You collect the serum from here. But the moment if you want to draw something from here, some blood will come because clot will be dislodged and RBC will come out, and that will not allow your analytical things to be proper. So what we do, basically we want to centrifuge the samples. Now this is a solid material, and in a fraction of a second, if you centrifuge it, what we will assume, you have seen that centrifuge was moving. So this tube is blood clot is there, and now we are allowing it to move. You have soon seen that it was moving like this, so this tube will assume this position. As we increase the speed, finally this tube will assume this portion just like that. So that solid part will come to this side. The solution which are present here will come here finally, and this will be packed totally. And the entire material here will be clearly serum.
So now we can draw the serum up to this mark also. Do you understand that? That will be very rapidly. Maybe within one minute if you centrifuge, 1 minute, 2 minutes, 3 minutes, 4 minutes, depending on what is the revolution you are allowing. That a revolution per minute is very important. RPM and RCF, relative centrifugal force and relative centripetal force, that revolution per minute, that is important, because you see, if you increase it for a longer period of time, longer centrifugal force will be applied. So what is your purpose? That you have to determine accordingly. How much duration, how much speed, that you have to determine. Suppose 3000 RPM for 5 minutes to separate this thing. That is standardized procedure. Suppose here it is a clot, and you have seen the clot. Now, as he told correctly, because of the density, what has happened basically, blood is formed of 3 types of things. One is RBC, one is WBC, and third one is platelet, isn't it? So, do you think the density of each will be same? No, RBC doesn't have any nucleus, WBC is having a nucleus, but its size is larger, platelet is having smaller. So, depending on the density, the more dense particle will move away from the solution first, and then the less dense, and the less dense. Finally, what will happen? All the 3 materials, just like clot of blood, will come to this spot, and when this machine stops, this test tube will assume a position like this, and now this will it will form like a uniform, just like a straight line. I'll show it to you, and you will see the white blood cells being less dense will come on the top, and you can see the white cell also. That is a buffy coat. If the WC numbers are very high, you can see that thick coat. From that appearance itself, you can see blood WC count is very high, because that buffy coat that is called white blood cell, that is increased because white cell number has increased. And similarly, if the blood cell WC count is low, maybe patient is having anemia, so normally this is 45%, that PET cell this is 55%. Now, if by chance, if the RBC count is low, anemia, which is a very common problem in our country, now this is the normal thing. Now, for this hemoglobin level is say 14 gram %. Now, somebody is having a 8 gram % of hemoglobin, that means hemoglobin is low. Now, in the laboratory itself, what we do, we just simply see, and from the packed cell volume, we can tell this is what is the, suppose this is the normal level, okay, this is 14 gram %, 14%. Now, this level, this volume will come here. So, it will be 35% and this will be 65%. The moment you see that the PET cell volume is slightly more, because slightly more is that 45% or 50%, once you see this thing, you can have a visual estimation. Once the PET cell is slightly more, then you can say RBC number has gone down. So, hemoglobin has to be low in this case. So, by PET cell volume, from the biochemistry department, we used to see that this is a case of anemia. I used to tell from the lab itself to the doctor, don't wait for this thing. If you want to transfuse this, transfuse the blood itself immediately. Don't wait for the pathology report. You can cross check it right now. But right now, I am seeing that the PET cell volume is low. So, if any patient requires an urgent transfusion, that much coordination I made during my professional life, and that is what is desired for you also. If you find any important case, communicate to the concerned doctor. Okay. Now, is this part clear? Dense, why we use it centrifugal force? So, that is duration. What is the revolution per minute? That will be decided. That can be 1000, 1500, 200, 2000, 3000, 5000, like this. Okay. What else? What else?
If you don't understand, then you will not be able to ask any question. Ask some question. You বলো কোশ্চেন করো, কোশ্চেন করতে বলছি তোমাকে, একটু পড়ো বোঝো, ওকে বলছি তোমাকে জিজ্ঞেস করছি, দাঁড়াও তুমি অপেক্ষা করো, তুমি অপেক্ষা করো, তোমার কোশ্চেন করতে দিচ্ছি, সবাইকে কোশ্চেন করতে দেবো, তুমি কোশ্চেন করো একটা কোশ্চেন, যা খুশি করো, যা খুশি করো না করো, সবাই মিলে একটা করে কোশ্চেন করো, তা সবাই মিলে শেয়ারিং হবে, গ্রুপ ডিসকাশন, একজন চেষ্টা করবো আনসার দেওয়ার, আর না হলে আমি আছি। স্পেকট্রোফটোমিটার সব টেস্টই, ক্যালোরিমিটার যে সমস্ত টেস্ট করা হয় সমস্ত টেস্টই স্পেকট্রোফটোমিটার করা যেতে পারে। ইন অ্যাডিশন যেগুলো কালারলেস সলিউশন সেগুলোও করা যেতে পারে, এটাই অ্যাডভান্টেজ। কেন সব সলিউশন কালার তৈরি করা যায় না, ওইগুলোকে ইনট্যাক্ট আমাকে রাখতে হয়। সবাই আমরা প্রোটিন পিউরিফাই করেছি, সেই প্রোটিনটা নিয়ে আমি এক্সপেরিমেন্ট করবো, তো সেই প্রোটিন যদি কালার দিয়ে রিয়াকশন করতে একটা রিয়েজেন্টটা প্রোটিনটা আমার চলে গেল, সেখানে আমি যে পারপারের রিয়াকশনটা করতে চাইছি সেটা আমি করতে পারবো না। তো তখন আমি দেখে নিলাম কতটা কনসেন্ট্রেশনের প্রোটিনটা আছে, কী আছে না আছে, তা ফার্দার এগুলো রিসার্চ পারপাসে লাগে ইউজুয়ালি। তোমাদের এখন এই মুহূর্তে লাগবে না, ইউজুয়ালি তোমাদের যারা লাগবে দেখবে একটা সময় অ্যানালাইসিস করবে, তোমাদের অ্যাকচুয়ালি লাগবে না গো। 340 nanometer is the commonest wavelength which is used for NAD catalyzed reaction, NAD or NADH catalyzed reaction, এটাই মনে রাখবে। For biochemical analytes, usually commonly all the routine parameters are done at 340 nanometer for NAD or NADH catalyzed reactions, because ওর অ্যাবজর্বেন্সটা ওখানে বেশি থাকে সবচেয়ে বেশি। তাহলে যদি NADH তৈরি হয় বেশি, তাহলে অ্যাবজর্বেন্সটা বেড়ে যাবে, বা NAD তৈরি বেশি হবে তার অ্যাবজর্বেন্সটা বেড়ে যাবে, আর NAD যদি কমে যায় তার অ্যাবজর্বেন্সটা কমে যাবে। রিয়াকশনগুলো ইউজ হচ্ছে কিনা সেটা আমি দেখতে পারবো, সাবস্ট্রেট ইউটিলাইজেশনের মতো সাবস্ট্রেটটা কমে যাচ্ছে কিনা, ঠিক আছে। তুমি শেষ বেঞ্চিতে বসে আছো, এই যে একটা কোশ্চেন করো, দুজনাই শুধু বসে বসে ওয়ান হয় শুনলে হবে না আর লিখলে হবে না, কিছু কোশ্চেন করো, তুমি করো একটা, তুমি করো, যাও একটা করো, দেখে ছেলে কোশ্চেন তো করছে একটা করে, তুমি করো এবারে করো, যা কিছু কোশ্চেন মনে আসছে। এই তোমার ডোন্ট ট্রাই টু লেট এভরিবডি থিঙ্ক প্রপারলি, এভরিবডি ইন্ডিভিজুয়াল, সবাইকে আলাদা করে পেশেন্ট দেখতে হবে তো। হ্যাঁ বলো বলো বলো, চেষ্টা করছি আমি আনসার দেওয়ার। আমি একদিন স্যার বলেছিলেন যে যখন ডেঙ্গু হয় তখন এলাইজা টেস্টই করতে দেয়, ঠিক আছে, ডেঙ্গু এলাইজা 5 days পরে এলাইজা টেস্টই করতে দেয়, এলাইজাই কেন করতে দেয়? ঠিক, দেখো একটা কোশ্চেন হয়েছে, কেন এলিজা করতে হবে ডেঙ্গু টেস্টের জন্য, কেন এলিজা করতে হয়? দেখো দেখেছো কত সুন্দর একটা কোশ্চেন করলো, আগে যেমন ডাক্তারি পরীক্ষা যেন রিয়াল কোশ্চেন। ডেঙ্গু একটা ভাইরাস ঘটিত রোগ, তাহলে ভাইরাসটাকে আইডেন্টিফাই করতে হবে। ভাইরাস আইডেন্টিফাই করার মতো ল্যাবরেটরি কিন্তু ভারতবর্ষে খুব কম আছে, ইভেন মেডিকেল কলেজ সেট আপে ভাইরাস আইডেন্টিফাই করা যায় না। ভাইরাস কালচার করতে হবে, ভাইরাসটাকে আইডেন্টিফাই করতে হবে প্রপারলি। দেয়ার আর মেনি ভাইরাসেস, whether out of with so many viruses, whether it is dengue or not, that is very difficult. It can be definitely detected, but today we can have a genomic sequence PCR. Through PCR we can identify that the gene of dengue virus is different from gene of avian flu virus, and that is different from polio virus. If we can get a PCR, that can be done. Now, since this is not available and that facility is not available, and there is a very costly procedure, and it will require a good amount of time, like COVID. RT-PCR was a test, and ELISA test was also there, spot test. Because when any infection takes place, be it viral, be it bacterial, for viral we can get interferon therapy, that I will tell you during immunology class, you will be taught about this thing. If you cannot understand, come to me, I will explain it to you. At the same time, some antibody is produced. The purpose of that antibody is to somehow protect that particular offending agent from infecting the body further. And that antigen antibody complex is phagocytosed. So body mounts an immune response. In the primary response, during immunology class, you will realize that during primary immunization, only IgM is formed. IgM is a pentamer, which I will tell in details about immunology class. And then, after 6 weeks,
IgG type of antibody is produced. So these antibodies are very specific for any particular organism, just like enzyme, but there is cross reactivity also. So this is the job which Dr. Susumu Tonegawa did, and for which she was awarded Nobel Prize in the year 1988, and that question was asked as a recent advances in molecular biochemistry in my 1990 MD question. Fortunately, I read that thing, I could answer. Antibody diversity. There are umpteen number of antigens in the environment, and when our body is exposed to that, and we have crores of years of evolution, so we are exposed to all antibodies. All types of epitopes are there on our body. So when we get exposed to that antigen, antibody is produced. Now the patient has come with symptoms of fever. Now it can be multiple causes. Now we are suspecting dengue because platelet counts are low, or the symptoms are suggestive of dengue. Now we have to confirm it. Now for that, then antibody response, whether there is an antibody response or not. Antibody will be of two types, one is IgM, one is IgG. Now if it is of recent onset, then IgM type of antibody will be detected. And if it is of late onset or previously infected, he was infected earlier also, now this is another infection, then IgG type of antibody will be present. Because he was exposed previously also. So that type of antigen will indicate whether this is a recent infection or it is a past infection. Because it is easily available, it can be done as a spot test also. That wide availability of this test is very important, because this test, once it is available, then you can diagnose in the peripheral. Every sample will not be required to send to the viral culture lab, which is very costly. And the person who is handling this virus, he is likely to get infection. And that is the reason I did not want to get myself involved in the COVID research. There is a very gold mine to get any kind of award. But I did not, even AIDS virus, I was given an opportunity to develop a drug way back in 1998. Then I declined, telling that there is no drug for AIDS virus yet. So in the process, I can get infected by chance. And that is incurable, I will be suffering for lifelong. Okay. Any question? Could I answer you properly, or could not get it? Huh? Got it. Something you have to identify somewhere. So if you can identify one day, say maybe after 100 years, because our virus culture lab will be available. So in that situation will be totally different, because medicine science is changing. What we learned and today what we are learning is totally different. ওকে, ব্যাপারটা ভালো করে বুঝবি, ঠিক আছে? দিস ইজ এ ভেরি কনসেপচুয়াল টপিক। মনে রাখার বিরাট কিছু নেই, মুখস্থ করার কিছু নেই, ভেরি কনসেপচুয়াল। ঠিক আছে? দ্য টপিক ইজ হাইপোভলিউমিক অর হেমারেজিক শক। ওকে, হাইপোভলিউমিক অর হেমারেজিক শক, এটা বোঝার জন্য প্রাইমারি যে নলেজ লাগবে, দ্যাট নলেজ ইজ বডি ফ্লুইড ডিস্ট্রিবিউশন। সো এভরিওয়ান নোজ বডি ফ্লুইড ডিস্ট্রিবিউশন। সারা বডিতে ফ্লুইড কিভাবে ডিস্ট্রিবিউশন থাকে। ইফ আই এম 70 kg, the fluid in my body or the water in my body is 60% of my body weight. Okay, so 60% of 70 kg remains as 42 kg, and we can consider 42 kg is equal to 42 liters, and out of this 42 liters I have 28 liters intracellular fluid and 14 liters extracellular fluid. So all of you know these things. This is a basic requirement, you must know, right? And within the extracellular fluid, that means within this 14 liter, ওই 14 লিটারের মধ্যে কতটা ব্লাড ভলিউম আর কতটা ইন্টারস্টিশিয়াল ফ্লুইড। ওকে, 25% ইজ ব্লাড ভলিউম অ্যান্ড 75% ইজ ইন্টারস্টিশিয়াল ফ্লুইড। ঠিক আছে, আবার বলছি, আমি 70 কেজি, আমার 60% ওয়াটার, রাইট? তার মানে 42 কেজি ওয়াটার। 42 কেজির মধ্যে 42 কেজিটাকে আমি 42 লিটার্স ভাবতে পারি, রাইট? So out of this 42 liters, 28 liters is intracellular within the cell, and 14 liter is 14. Okay, 14 liter is outside the cell, that is extracellular fluid. Now we have all concern with this 14 liter or extracellular fluid. ঠিক আছে, এটা নিয়ে যত সমস্যা। ঠিক আছে, primarily we have no tension with the intracellular fluid, but the basic problem is with extracellular fluid, this 14 liter, and out of this 14 liter I have 25%, that is almost equal to 3.5 liter of plasma volume,
3.5 liter plasma volume, and remaining 9.5 liter. Remaining 9.5 liter is your interstitial fluid. Okay. Now remember these two fluid compartments. Yes. কত 14 লিটার তো 3.5 যদি প্লাজমা হয় তাহলে তো 10.5 তো 10.5 হচ্ছে তাই তো হ্যাঁ yes 10.5 actually 9.5 because extra 1 liter is your transcellular fluid. Okay, you can consider if you ignore transcellular fluid, that is near about 1 liter. Okay, so interstitial fluid is 10.5 and 3.5 is plasma volume, correct? Okay, now these two compartment, your intravascular volume or plasma volume, and ISF, intravascular volume and ISF, that is interstitial fluid. These two fluids are interchangeable very quickly. Okay. So whenever there is any deficit in the interstitial fluid, your intravascular volume can compensate, and whenever there is any fluid deficit into your intravascular compartment, your interstitial fluid can compensate by a process called filtration, right? Or we call it transcapillary refill. Transcapillary refill. Through the capillary, fluid will shift from interstitial fluid to intravascular compartment, or the vice versa, right? Intravascular compartment to interstitial fluid, right? And this is your one of the major defense mechanism in volume loss. So hemorrhagic shock or hypovolemic shock. Okay. So these two things are not exactly equal, hemorrhagic shock and hypovolemic shock. So hemorrhage is simply blood loss, right? Blood loss which will cause fluid deficit in your body, and at the same time it is a type of hypovolemic shock. Okay. And if you have any sort of dehydration like diarrhea, vomiting, excessive sweating, whatever, everything will lead to hypovolemic shock. So anyway, whatever be the reason, it might be hemorrhage, it might be any sort of dehydration, vomiting, okay, it might be diarrhea, right? So all of these things will lead to hypovolemic shock. Matlab volume is low, somehow volume is low. Now what will be your body's defense against this volume loss? Okay. বলে আবার দুটো চলে আসে। Okay, so this is the definition of shock, right? This is the definition of shock. I told in previous classes also what is shock. So shock is definitely fluid deficit, but that fluid deficit must be adequate enough to cause tissue perfusion. Okay. What is tissue perfusion? Tissue perfusion is simply supply of blood and nutrients all inside your tissues, inside all the organs, right? So blood is flowing into your liver, okay, matlab all the micronutrients, oxygen are flowing to your liver, right? And all the metabolic products, toxic products, all the carbon dioxide, they are coming back from liver, right? So this is called perfusion. The organ is being perfused, liver is being perfused. Similarly, oxygen, nutrients, all are being supplied to your brain, and the waste product are coming back from brain through the venous circulation. So this is called perfusion. So brain is being perfused. So whenever there is fluid deficit in your body, whenever there is hypovolemia, volume deficit, the major challenge is tissue perfusion. Tissue perfusion may not be sufficient, right? But all dehydration will not lead to hypoperfusion. So dehydration must be adequate to cause tissue hypoperfusion. Once dehydration is associated, once hypovolemia is associated with tissue perfusion, volume is low, but not necessarily that will cause tissue hypoperfusion. But when volume is low and due to low volume it is causing tissue perfusion, tissue hypoperfusion, low tissue perfusion, we call it shock.
Clear? So, it is the difference between hypovolemia and shock. Shock is definitely a hypovolemia, but all hypovolemia will not lead to shock. Getting my point? তোমার বডিতে ফ্লুইড কমে গেছে, তার মানে যে হাইপোপারফিউশন হচ্ছে তা নয়, because up to a certain extent your body will be able to compensate, right? But after a certain amount of fluid loss, there will be tissue hypoperfusion. Your organs will not get adequate blood supply or nutrient supply or oxygen supply, whatever, right? So, we call it hypoperfusion, and when hypoperfusion is there, the term immediately changes from hypovolemia to shock. Okay? So, abnormality of the circulatory system that results in reduced organ perfusion and tissue oxygenation, it must be there. Okay? So, we call it shock. Next slide. যেমন তুই তেমন তোর সিস্টেম কি রে করলে দুটো একসঙ্গে বেরিয়ে যাচ্ছে। ওকে, so Hippocrates, he told that so hemorrhagic shock, এটা ঠিক আছে থাক এখন থাক। So hemorrhagic shock, it is a very bad sign, shock. So Hippocrates is talking about shock. So shock is always a bad sign in acute illness when the extremities become cold. Okay. So hypovolemia you will face many when you will be doing your wards, ICUs. There will be lots of patients with hypovolemia. Okay. But when a patient, in a patient there is hypovolemia and associated with shock, so you become serious. So you need to be serious. You need to deal the patient very cautiously, and you need to pay your attention separately, because this is a bad sign always. When hypovolemia is associated with reduced tissue perfusion, that means when there is shock. Shock may be consequence of any. Shock is not particularly a particular, you cannot call it a disease. It may be the final outcome of some disease. An infection may lead to shock, right? Any infection, any chronic disease may lead to shock, right? Any problem in the GI tract, any problem in the kidney, right, may lead to shock. So shock might be the final outcome of some disease. It is not exactly a disease. Many disease may ultimately lead to shock. Right? When shock is due to some infection, we call it septic shock, right? So again, the problem is hypovolemia, volume is low, right? Volume is low, tissue perfusion is low. There is some problem in the tissue perfusion. Next slide. Okay, so you already know this. If we start with hemorrhage, so there is low central blood volume, so volume is low. When volume is low, low pressure baroreceptors are stimulated. I told that there are two types of baroreceptors. One is high pressure baroreceptors, which is located in the carotid sinus and aortic arch. You remember carotid sinus and aortic arch? These are the two location of high pressure baroreceptor, right? And the low pressure baroreceptors are located in kidney, in atria, in your ventricle, right? So low pressure baroreceptors are particularly called volume sensors, and high pressure baroreceptors are actually called pressure sensors. Mean arterial blood pressure, they actually sense mean arterial blood pressure, right? So say less central volume, less central blood volume, less arterial volume, so low pressure baroreceptors will be stimulated and they will send signal to the medulla, okay, the vasomotor center. And similarly, when your blood volume is low, hemorrhage is there, so your arterial pressure will also be low, and due to low arterial blood pressure, what will be stimulated? It will be sensed by the baroreceptors, which are high pressure receptors. Okay. Now high pressure baroreceptors will again send the signal to medulla, and they will stimulate the sympathetic system to increase heart rate, contractility. They will do vasoconstriction, and ultimately this is a feedback system, the baroreceptor reflex, which will try to restore your mean arterial blood pressure. They will try to maintain the perfusion. So this is your initial defense system against hypovolemia, right?
So baroreceptor reflex is actually a defense mechanism, both baroreceptor and chemoreceptor actually. Chemoreceptor does the job indirectly and baroreceptor does the job directly. Okay. So baroreceptor reflex, chemoreceptor reflex, these are your primary defense system against your volume loss. Okay. তুই 12 ঘন্টা 14 ঘন্টা জল খাস না, ঠিক আছে, ভলিউম কমবে, ডেফিনেটলি কমবে, বাট উইল ইউ বি অ্যাট শক? No, will not be at shock. Your tissue perfusion will be maintained because of baroreceptor, chemoreceptor, everything is working fine, right? Okay. Next slide. Okay. Now here you see, if I drop mean arterial blood pressure simply by doing hemorrhage, this is an experimental condition. This is an experimental condition. Nowadays, animal experiments are not done. So this is the result of an animal experiment which has been done by doing blood loss, by doing artificially blood loss in a dog, right? Okay. So what is happening from mean arterial blood pressure as we are doing hemorrhage? Okay, this is the start point of hemorrhage, and mean arterial blood pressure is falling. See, mean arterial blood pressure is sharply falling with hemorrhage. And here comes the point of, this point is called the point of irreversibility, right? This point is the point of irreversibility. So mean arterial blood pressure from 100, I am dropping it slowly up to 45. Okay, mean arterial blood pressure I am dropping it artificially from 100 to 45, around 45 millimeter of mercury, right? So you see, this 45 millimeter of mercury is the point of irreversibility. Matlab, from this point onwards, your defense mechanism may not work to revert you back into normal position. What is your defense mechanism? This baroreceptor, chemoreceptor, and all these things, right? The volume sensor, the pressure sensors in your body, right? The low pressure baroreceptor, the high pressure baroreceptor, chemoreceptor. These are your primary defense mechanism which are working up to a certain limit. If I drop your mean arterial blood pressure from 100 to 45, so say for example 100 to 90, well, everything is fine. Your baroreceptor, chemoreceptor, volume sensor, pressure sensor all are working, and they are trying your mean arterial blood pressure to make it towards normal, and you're making your perfusion normal, right? But when I drop your mean arterial blood pressure to a sufficient level, say for example at 45 millimeter of mercury, here comes the saturation point of baroreceptor and chemoreceptor. Okay. So they will not be able to, they may not be able to restore your mean arterial blood pressure, they may not be able to restore your perfusion. So this point might lead to shock, right? So what is your treatment goal in a patient of hypovolemia? You need to stop hypovolemia, and you should not make the patient to cross the point of irreversibility, which is 45 millimeter of mercury in this case, right? Which is 45 millimeter of mercury, which is in this case, and it is the point of irreversibility from where you may not be able to revive the patient, even after fluid infusion. Okay, even after you infuse normal saline or blood or ringer lactate, whatever saline solution or ringer lactate solution you infuse to the patient, you may not get the patient back. So this is the point of irreversibility, right? So the target of our treatment is, do not allow mean arterial blood pressure to drop to 45 millimeter of mercury, right? Okay. So point of irreversibility, this is an average value. A point of irreversibility may vary person to person, right? Okay, next slide. Okay, so everyone knows body fluid distribution. I told you that the extracellular fluid, right? And this is the capillaries, and these two compartments, your plasma and your interstitial fluid, these two fluids are interchangeable with the help of fenestrated capillaries, right? So there are pores in between capillaries. On the capillary basement membrane, cells are placed with gaps. So through these gaps, fluid can shift from this place to this place or this place to this place. So we call it transcapillary refill. Okay.
Okay, next slide. Okay, before going to this statement, so if you lose blood, simply if someone loses blood, say for example road traffic accident, so immediately there is blood loss, right? So immediately there is blood loss, road traffic accident or any accident, right? So immediately there is blood loss. So you are losing from which compartment? Is it your intravascular compartment or interstitial fluid or what? Intravascular compartment. Simply you are losing blood, right? You are losing blood. So simply you are losing from intravascular compartment. So your immediate defense mechanism is fluid will shift from interstitial fluid to intravascular fluid to compensate blood volume, right? Clear? Now you have dehydration, you have vomiting or you have diarrhea, something like that. You are losing fluid from which compartment? Interstitial. So fluid will shift from opposite direction, from intravascular compartment to interstitial fluid, right? Clear? To compensate. Okay. Now what will happen if I infuse saline solution to the patient? I am infusing normal saline to the patient. Normal saline means 0.9%. Okay, 0.9% sodium chloride solution is called normal saline. So if I am infusing normal saline to the patient, okay, say for example normal saline বোতলে কতটা স্যালাইন থাকে হাতে নিয়ে দেখেছিস কোনোদিন নরমাল স্যালাইন কম্পোজিশনটা পড়েছিস কতটা অসমোলারিটি থাকে দেখেছিস পেছনে কি কি লেখা থাকে এগুলো তো দেখতে হবে একটা নরমাল স্যালাইনের বোতল হাতে নিয়ে পেছনে কি কি লেখা আছে কি কি ইনফরমেশন দেওয়া আছে এগুলো তো দেখতে হবে ঠিক আছে খালি বই পড়ে পড়ে কি হবে প্র্যাকটিক্যাল জিনিস তো কিছু জানতে হবে এমার্জেন্সিতে যেতে হবে সেখানে নরমাল স্যালাইনের বোতল রাখা আছে রিঙ্গাল ল্যাক্টেটের বোতল রাখা আছে তার কি কম্পোজিশন আছে সেখানে পার্সেন্টেজ কত লেখা আছে তার অসমোলারিটি কত লেখা আছে এগুলো তো দেখতে হবে খালি বাড়ি যাচ্ছি আসছি বই পড়ছি খাতায় লিখছি আর কি কত থাকে হাফ লিটার 500 ml ঠিক আছে তাহলে 500 ml নরমাল স্যালাইন যদি পেশেন্টকে ইনফিউজ করি ফ্লুইডটা কোথায় যাচ্ছে ইন্ট্রাভাস্কুলার কম্পার্টমেন্টে যাচ্ছে না ইন্টারস্টিশিয়াল ফ্লুইডে যাচ্ছে না সেলের ভেতরে যাচ্ছে কোথায় যাচ্ছে ইন্টারস্টিশিয়াল ফ্লুইডে কেন যাবে তুই কোথায় দিচ্ছিস লাইনটা কোথায় করছিস ভেনের মধ্যে তো ভেনের ভেতরটা কি ইন্ট্রাভাস্কুলার কম্পার্টমেন্ট না ইন্টারস্টিশিয়াল ফ্লুইড ইন্ট্রাভাস্কুলার কম্পার্টমেন্ট তাহলে স্যালাইনটা কোথায় যাচ্ছে 500 ml স্যালাইন কোথায় গেল হ্যাঁ intravascular compartment গেল কিন্তু intravascular compartment থাকবে না পুরোটা now since sodium equilibrates throughout extracellular fluid 75% of the infused saline solution will distribute into interstitial fluid and remaining 25% will distribute in the plasma clear তাহলে 400 ml saline দিলে 100 ml intravascular compartment থাকবে ঠিক আছে বাকি 300 ml interstitial fluid এর মধ্যে ঢুকে যাবে due to transcapillary refill ঠিক আছে clear thus the principal effect of saline solution is to enhance interstitial fluid volume and not the plasma volume getting my point so now if it is the case of hemorrhage and not dehydration okay if it is a case of hemorrhage where you are losing fluid from your intravascular compartment saline will not be effective that much initially it will be effective but ultimately it will not be effective right because say for simply আমার 400 ml blood loss হয়েছে রোড ট্রাফিক অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে 400 ml blood loss হয়েছে 400 ml স্যালাইন দিলাম কাজ হবে না কারণ সেই 400 ml এর মধ্যে 100 ml ভেতরে থাকবে বাকিটা ইন্টারস্টিশিয়াল ফ্লুইডে চলে যাবে ক্লিয়ার ওকে ইনিশিয়ালি হবে কিছুটা হবে পার্শিয়ালি হবে একেবারে হবে না এরকম বলা যায় না বিকজ রোড ট্রাফিক অ্যাক্সিডেন্টের পেশেন্ট যখন আসে আমরা প্রথমে নর্মাল স্যালাইনই দিই ওকে বিকজ সঙ্গে সঙ্গে ব্লাড পাওয়া যায় না ট্রিটমেন্ট ইজ ব্লাড ফর ব্লাড ঠিক আছে ব্লাড গ্রুপিং করতে হবে ক্রস ম্যাচিং করতে হবে সেই ব্লাডটা আনাতে হবে তারপর ততক্ষণ কি পেশেন্ট বসে থাকবে ততক্ষণ তো তার পয়েন্ট অফ ইরিভার্সিবিলিটি চলে যাবে বিকজ ইট ইজ অনগোয়িং ব্লাড লস রাইট তাহলে ব্লিডিং স্টপ করতে হবে ড্রেসিং ফেসিং যা করার করতে হবে ব্লিডিং স্টপ করতে হবে সঙ্গে সঙ্গে আমাকে নর্মাল স্যালাইন ইনফিউশন স্টার্ট করতে হবে আনটিল ব্লাড অ্যারাইভস ঠিক আছে পার্টিকুলার ব্লাড গ্রুপের ব্লাড যতক্ষণ না আসে ততক্ষণ আমাকে নর্মাল স্যালাইন দিতে হবে
ওকে, যতটা কাজ হয় 1/4 কাজ হচ্ছে। ওকে, আচ্ছা নেক্সট স্লাইড। Okay, now the classification of hypovolemia. Classification of hypovolemia. According to American College of Surgeons has proposed the following classification system for acute blood loss. Right? So class 1 is less than 15% blood volume, less than 15% of the blood volume, and the degree of blood loss is usually fully compensated by transcapillary refill. ঠিক আছে? Absolutely no problem. Okay, absolutely no problem. So classification of blood loss, class 1. Class 1 is less than 15% of blood loss. Okay, less than 15% blood loss hole bhoyer kichhu nei, because transcapillary refill will compensate. Interstitial fluid will shift from interstitial compartment to intravascular compartment, and it will replenish your blood volume, and it will maintain your tissue perfusion. So there is absolutely the patient will be normal, or if at all clinical findings are minimal or absent, clinical findings usually kichu thakbe na, patient will not be complaining of anything, right, usually, and there is no serious symptoms or signs. Okay, so no treatment required, you just maintain oral fluid. Okay, patient ke mukhe jol khete dao, ORS khete dao, whatever, no treatment required, and volume resuscitation is not necessary. Remember, less than fluid percent blood loss, volume resuscitation is not necessary. Patient ke saline dewar dorkar nei, ঠিক আছে? To some extent oral fluid is enough. Next slide. Class 2. Class 2 is 15 to 30% blood loss. ওকে, 15 to 30% ব্লাড লস, এটা ml per kg তেও দেওয়া আছে, মনে রাখার দরকার নেই, রাখতেও পারো। আচ্ছা, সো লস অফ 15 to 30% ব্লাড লস, যেগুলো হাইলাইটেড আছে একটু মনে রাখতে হবে। সো দিস রিপ্রেজেন্টস অলসো দি কম্পেনসেটেড ফেজ অফ হাইপোভলিমিয়া। এখানেও কম্পেনসেট হয়ে যাচ্ছে, ইয়োর বডি ইজ এবল টু কম্পেনসেট দিস টু, দিস ক্লাস 2 TWO, রাইট? So your body is able to compensate for class 2 hypovolemia as well. Okay, how? So this presents the compensated phase of hypovolemia where blood pressure is maintained by systemic vasoconstriction. Okay, the baroreceptor effect. Simply sympathetic stimulation and vasoconstriction. Okay, but there is a problem. You cannot equate it with class 1 volume loss. Okay, so what is the major difference? Class 1 is also compensated, যেখানে তো baroreceptor লাগছেই না class 1, simply transcapillary refill and it is okay, perfect. Okay, class 2 is also compensated but not by transcapillary refill, here it is by baroreceptor reflex, chemoreceptor reflex, volume sensors, whatever jo mechanism hai, right? So this is compensated as well, but the problem is the vasoconstriction effect, it's highest in which circulation? Splanchnic circulation. What is splanchnic circulation? Splanchnic circulation কাকে বলে? Yes, organs? Circulation in which organ? Your alimentary tract, GI tract. Okay, so blood circulation in and around your intestine. Okay, so it is this circulation which supplies blood to your intestine, to your large intestine, small intestine, colon, right? So these are this circulation which is called the splanchnic circulation, which is most affected by vasoconstriction. Okay, throughout the body there is vasoconstriction, but the sympathetic effect of systemic sympathetic stimulation is most at splanchnic circulation. Now what is the problem? If it happens at all, so if this effect is severe, the patient will be complaining of pain abdomen, even if the patient is suffering from hypovolemia. Patient is suffering from hypovolemia, blood loss, simply blood loss, but the patient will be complaining of
Pain abdomen, and falsely you will be thinking of the patient is having some pathology in the gallbladder or appendicitis or something like that, any abdominal pathology, gastritis or like that. You will be thinking of something else, but the patient is suffering from hypovolemia. Okay. So, whenever the patient is suffering from hypovolemia, you must check that it is when the patient is complaining of pain abdomen, you must keep in your mind that it might be due to splanchnic vasoconstriction and hypoperfusion in the mesenteric hypoperfusion. Okay. Mesentery is very sensitive, gut mesentery is very sensitive to hypoxia, hypovolemia, right. Okay. And another problem is when there is splanchnic vasoconstriction or splanchnic hypoperfusion, it can lead to disruption of your intestinal mucosa, which is very easily damaged, okay, once there is reduced blood supply. So, your intestinal mucosa is very sensitive and it needs adequate blood supply. Once there is splanchnic vasoconstriction and when it is severe, it damages the intestinal mucosa and it can cause pain. Okay. It can cause pain as well as it may be affected by invasion of the bloodstream with enteric pathogen. Okay. So, there are some bacteria, there are some pathogen inside our intestine, which are usually not harmful, right. But when intestinal mucosa is damaged, those bacteria may enter into the circulation through that damaged path, right, and may enter into your circulation, and that may lead to sepsis and shock, right. So, that is a different problem. So, you may keep you must keep it in your mind that any patient of hypovolemia, if it is in class 2 where compensated phase is due to systemic vasoconstriction and mesenteric circulation is affected, the patient might be complaining of these things, pain abdomen, and if it is severe, it might lead to a systemic infection, right. It might lead to a systemic infection, and this systemic infection again may lead to septic shock, right. Okay, next. Class 3, not compensated. Now, no more compensation, no more compensation from your body, not transcapillary refill, it is overwhelmed, and not your baroreceptor, chemoreceptor, volume sensors, all are saturated, no more compensation. So, somewhat the patient is coming towards the point of irreversibility. Okay? The patient is coming towards the point of irreversibility, class 3. So, loss of more than 30% blood loss, loss of more than 30% blood, right, 30 to 40% blood volume loss, and this marks the onset of decompensation, or now we are terming it shock. So, before that it was hypovolemia. Now, from class 3 onwards we are calling it shock because there is tissue hypoperfusion, right, because there is tissue hypoperfusion, right. The vasoconstriction effect is no longer able to sustain blood pressure and organ perfusion, right. Vasoconstriction effect by baroreceptor, volume sensors, they are no longer adequate to maintain volume and pressure and perfusion. Everything is hampered. Your body defense mechanism is not working. Now, this is the line when the patient is entering into class 3, your treatment should be aggressive. Okay, your treatment should be aggressive. Goal is raise mean arterial blood pressure, raise volume, right. So, we can do it by two ways. There might be two ways. You can raise mean arterial pressure, you can raise pressure by giving some drugs which are vasopressor, which will lead to vasoconstriction, because your body's inbuilt vasoconstrictor mechanism is gone, right, or it is not sufficient, either gone or it is not sufficient to maintain adequate tissue perfusion, right. So, you need to apply some drug like noradrenaline, dopamine, right. These drugs are usually used in the ICU setup, not in the ward, right. So, you may use some drugs to increase blood pressure, or you may infuse volume, aggressive volume, right. Okay. So, the clinical consequences can include supine hypotension, evidence of impaired tissue perfusion like cool extremities, হাত পা ঠান্ডা হয়ে যায়, ঠিক আছে, যখন শকে যাচ্ছে তখন extremities will be cold, ঠিক আছে, পেশেন্টের পাম দেখো, পেশেন্টের ফুট দেখো, will be cold,
ওকে, সো একদম প্রথমেই বলা ছিল না, কোল্ড এক্সট্রিমিটিস যখনই দেখবে ইট ইজ এ সিরিয়াস সাইন। ওকে, cold extremities is a serious sign, right? So clinical consequences can include supine hypotension, sorry for the hyphen between. Okay, so evidence of impaired organ perfusion like cool extremities, oliguria, low urine volume, low urine output, and depressed consciousness depressed means simply this is not getting perfused, brain is not getting perfused, right? Okay, and evidence of anaerobic metabolism, evidence as tissue oxygenation is not there, so glucose will be channelized to anaerobic metabolism. You are studying biochemistry, you know, right? So anaerobic metabolism will be there without oxygen, and the product will be definitely lactic acid, so there will be acidosis. So shock starting from class 3, it will lead to lactic acidosis as well. So it is now the problem is not simply a shock, it is also acidosis, right? So now the patient is having both shock and lactic acidosis, and lactic acidosis is definitely due to shock as a consequence of shock, right? Next slide. Class 4, I am not going into the treatment into much detail because it is not required for your level, right? In physiology, everyone will be asking you the pathophysiology and not the treatment. So I am not going into how to treat the patient of class 3, how to treat the patient of class 4. I am not going into details, and not these are not required. How much dose you will be giving drugs? Okay, not required absolutely right now. Okay, so class 4 is more than 45% volume loss. Class 4 is more than 45%. প্রথম থেকে পার্সেন্টেজ গুলো মনে থাকলো? Class 1, 2, 3, 4 বল। সোজা তো, হ্যাঁ, more than 45%. Okay, so more than 45% blood loss, class 4, this degree of blood loss result in profound hemorrhagic shock which may be irreversible even after treatment. Okay, class 4 may be irreversible even after treatment. Class 3 থেকে পেশেন্টকে ফিরিয়ে আনতে পারো, class 3 থেকে, class 4 থেকে পেশেন্টকে ফিরিয়ে আনা সবসময় পসিবল হয় না, right? Okay, so this degree of blood loss results in profound hemorrhagic shock which may be irreversible, and clinical manifestation include multi-organ failure and severe metabolic acidosis or lactic acidosis. Lactic acidosis is a sort of metabolic acidosis, right? Okay. কেন? Because there is multi-organ failure. Receptors, all the receptors are saturated, right? তো এখানে এরকমও হতে পারে যে তুমি ভ্যাসোপ্রেশার ড্রাগ দিয়ে নরঅ্যাড্রিনালিন, ডোপামিন এগুলো ইনফিউশন দিয়েও পেশেন্টকে ফিরিয়ে আনতে পারলে না, and the patient finally the patient will die, right? So never allow the patient to go into class 4 from class 3, right? So we need to stop. Okay, next slide. Now compensatory mechanism I have already told, right? So first compensatory mechanism is transcapillary refill. Second compensatory mechanism is vasoconstriction, systemic vasoconstriction due to baroreceptor reflex or chemoreceptor reflex, right? And another is hormonal, and that takes time. I told you hormonal during the class on regulation of mean arterial blood pressure. Okay, I told you there is two different types of response. One is immediate or short term control, and another is intermediate to long term control. Immediate control is by neural mechanism, and long term control is by hormonal mechanism, right? So another response is hormonal control, and this hormonal control to mention the most important is renin, angiotensin, aldosterone system. So whenever there is tissue hypoperfusion, the patient is moving into shock, that means your kidney is not getting adequate blood as well, like all the organs. Brain is not getting adequate blood, liver is not getting adequate blood, lung is not getting adequate blood, kidney is also not getting adequate blood, so whole body is suffering. That is why the patient is moving towards multi-organ failure, right? So kidney is not getting adequate blood, that means renal hypoperfusion. Okay, kidney te perfusion hocche na. Now this is the stimulus for renin secretion, you know, right? When there is renal hypoperfusion, this is the most important stimulus for renin secretion from which cell of kidney? Juxtaglomerular cell, very nice. So JG cell, okay, juxtaglomerular cell, they secrete renin, and renin,
What is the function of renin? It converts angiotensinogen to angiotensin 1. Okay, and angiotensin 1 is being converted to angiotensin 2 with the help of one enzyme called ACE2, angiotensin converting enzyme type 2. It is found in lung epithelium, right? This is the enzyme which was being affected due to COVID virus. Yeah, there. Okay, anyway, so that is a different topic. So, renin, it will convert angiotensinogen to angiotensin 1, angiotensin 1 to angiotensin 2, and angiotensin 2 will secondarily improves the secretion of aldosterone. And what is the function of aldosterone? Aldosterone acts on, এগুলো যখন renal system পড়া হবে আরো ডিটেলসে পড়বি, aldosterone acts on the distal tubule and collecting duct, distal tubule and collecting duct nephron तो याद है सबको, ठीक है? It will act on the distal tubule and collecting duct to reabsorb sodium and water. This is the function of aldosterone. Okay. So, this second mechanism, renin angiotensin aldosterone system or RAS system, it is also trying to conserve water. It is also trying to conserve water and sodium. But still remember, the water which is reabsorbed by aldosterone is again primarily going into the interstitial compartment and not your intravascular compartment, right? So, again it is not much effective in acute blood loss hemorrhage, right? তার মানে renin angiotensin aldosterone system দিয়ে যে সোডিয়াম আর ওয়াটার রিটেনশন হচ্ছে সেটাও কোথায় ঢুকছে? ইন্টারস্টিশিয়াল ফ্লুইডে ঢুকছে প্রাইমারিলি। ওকে, প্রাইমারিলি এটা ইন্টারস্টিশিয়াল ফ্লুইডে ঢুকছে, ইমিডিয়েটলি এটা মানে ইন্টারভাস্কুলার কম্পার্টমেন্টে ঢুকছে না। ওকে, সো এগেইন নট ভেরি মাচ এফেক্টিভ। নেক্সট স্লাইড। ওকে, ফেলিওর কেন হচ্ছে? এই যে ক্লাস 4-এ এসে একটা পয়েন্ট অফ ইরিভার্সিবিলিটি চলে আসছে কেন? ওকে, ক্লাস 4-এ এসে তো আমরা কিছু করতে পারছি না। ওকে, কখনো করতে পারছি, কখনো করতে পারছি না। ক্লাস 4-এর পেশেন্ট ক্লাস 4-এ আছে মানে গড, ঠিক আছে? তো পেশেন্ট মাইট নট বি রিভাইভড। সো হোয়াট আর দ্য কজেস দ্যাট ইট ক্রিয়েটস দ্য পয়েন্ট অফ ইরিভার্সিবিলিটি, যেখান থেকে পেশেন্ট আর ফিরে আসে না, রাইট? So, what causes the point of irreversibility? These are the causes. So, desensitization of the vascular adrenoreceptor, যে কারণে আমি নরঅ্যাড্রেনালিন দিয়েও কাজ হচ্ছে না, রিসেপ্টরগুলো ডিসেন্সিটাইজ হয়ে গেছে। ইসকেমিক টিস্যুজ রিলিজ মেটাবোলাইট, মানে সব জায়গায় তো ইস্কিমিয়া হচ্ছে, ইস্কিমিয়া মানে লো ব্লাড সাপ্লাই, রাইট? সব জায়গায় তো ইস্কিমিয়া হচ্ছে, এবার ইস্কেমিক টিস্যু থেকে মেটাবোলাইট বেরোয়, যেমন অ্যাডিনোসিন বেরোয়, পটাশিয়াম বেরোয়, ল্যাকটিক অ্যাসিড বেরোয়, ঠিক আছে? এগুলো সবই ইটসেলফ এক একটা ভেজোডাইলেটর, ওরা ভেজোডাইলেট করে দিচ্ছে, তাহলে তোমার সিম্প্যাথেটিক রেসপন্সটা কাজ করতে পারছে না। ক্লিয়ার? আচ্ছা, ফেলিওর অফ ট্রান্সক্যাপিলারি রিফিল, ট্রান্সক্যাপিলারি রিফিলটাও কাজ করছে না। অ্যাসিডোসিসের জন্য আরেকটা প্রবলেম হয়, অলরেডি ল্যাকটিক অ্যাসিড জমা হচ্ছে, ল্যাকটিক অ্যাসিডের জন্য মেটাবলিক অ্যাসিডোসিস হচ্ছে, মেটাবলিক অ্যাসিডোসিসের জন্য কি হচ্ছে? ক্যালসিয়াম কমে যাচ্ছে মায়োকার্ডিয়ামে। সো your heart is also not able to pump adequately, so contractility is also down. সো ব্লাড প্রেশার বাড়ানোর জন্য আমার কি দরকার? ব্লাড প্রেশার বাড়ানোর জন্য হার্টকে জোরে পাম্প করতে হবে, তো সেটাও হচ্ছে না, বিকজ অ্যাসিডোসিস, ক্যালসিয়াম কমে গেছে, রাইট? সো হার্ট অ্যাডিকুয়েটলি পাম্প করতে পারছে না। তারপরে ভ্যাসোকনস্ট্রিক্টর রেসপন্সটাও অ্যাডিকুয়েটলি হচ্ছে না, বিকজ অফ মেটাবোলাইটস হুইচ আর কজিং ভেজোডাইলেশন। ওকে, নাও প্রলংড সেরিব্রাল ইস্কিমিয়া, অনেকক্ষণ ধরে ব্রেনে হাইপোপারফিউশন হচ্ছে, তাতে কি হচ্ছে? যে সিম্প্যাথেটিক সিস্টেম নিউক্লিয়াস ট্র্যাক্টাস সলিটেরিয়াস থেকে হয়ে আসছিল সেই সিস্টেমটাও ভালো করে কাজ করছে না, রাইট? ওকে, প্রলংড সেরিব্রাল ইস্কিমিয়া ডিপ্রেসেস দ্য নিউরাল অ্যাক্টিভিটি, বিকজ তুমি জানো ব্যারো রিসেপ্টর রিফ্লেক্স, লো প্রেশার অর ভলিউম সেন্সার রিফ্লেক্স যা যা আছে, বেন ব্রিজ রিফ্লেক্স, ব্যারো রিসেপ্টর রিফ্লেক্স, দিস আর অল নিউরাল পাথওয়েজ, ঠিক আছে? তো যখন ব্রেন ইটসেলফ ইজ সাফারিং ফ্রম হাইপক্সিয়া, নিউরনগুলো কি করে কাজ করবে, রাইট? নিউরনস আর অলসো ভেরি সেন্সিটিভ টু মানে লো অক্সিজেন, hypoxia, right? Okay, so this baroreceptor whole pathway is neural, right? Whole pathway, the immediate control is always neural, short-term control is always neural, and brain is suffering from hypoxemia, so neural activity throughout the brain it is depressed, and thereby weakening the sympathetic output. Sympathetic outputটা কমে যাচ্ছে। These are the causes, এগুলো তুমি কিছুতেই ঠিক করতে পারছো না বাইরে থেকে, রাইট? আমরা সিম্প্যাথেটিক সিস্টেমকে স্টিমুলেট করার জন্য কি দেবো? নরঅ্যাড্রিনালিন দেবো, সেই রিসেপ্টরগুলোই কমজোর হয়ে বসে আছে, ডিসেন্সিটাইজেশন অফ ভাস্কুলার অ্যাড্রিনাল রিসেপ্টর, তাহলে আমার নরঅ্যাড্রিনালিন দিয়ে কোনো লাভ নেই, রাইট? ওকে, নেক্সট স্লাইড। ওকে, it's a very important line, I have taken it some
from an ICU book. Okay, so clinical evaluation, আমি কি করে clinically evaluate করব যে এটা আমি তোদের সব বলে দিয়েছি যে 15% ডেফিসিট, 15 থেকে 30% ডেফিসিট, 30% থেকে 45% ডেফিসিট, 45%, হাউ টু অ্যাসেস কত পার্সেন্ট লস হয়েছে, হাউ টু অ্যাসেস, বিগেস্ট চ্যালেঞ্জ, ঠিক আছে, বিগেস্ট চ্যালেঞ্জ টু দি ক্লিনিশিয়ান, হাউ টু অ্যাসেস দ্য ফ্লুইড ভলিউম ডেফিসিট, কি করে জানবো 15% না 30% নাকি 45%, রাইট? So clinical evaluation of intravascular volume is so flawed that it has been called a comedy of errors, ঠিক আছে, মানে কোনো কিছুই ঠিকঠাক মেথড আমরা পাচ্ছি না যেটা থেকে আমি ঠিকঠাক অ্যাডিকুয়েটলি ইতনা পার্সেন্ট ভলিউম লসে আমি মানে উইথ প্রাইড আই ক্যান সে দ্যাট দিস পেশেন্ট ইজ হ্যাভিং 30% ভলিউম লস. So there is no maneuver, there is no method by which I can definitely tell that this patient is having X% of volume loss, right? I can't. Okay, so I need to depend on multiple parameters. Coming to it, next slide. Supine tachycardia, supine hypotension, postural pulse increment and postural hypotension. So it has been, there is a study that has been done and it has been seen that for severe blood loss, this test, postural pulse increment, okay, postural pulse increment. So একটা পেশেন্ট শুয়ে আছে, তাকে যদি দাঁড় করানো হয়, ঠিক আছে, তাকে যদি দাঁড় করানো হয় তার পালস রেট ইনক্রিজ করে, সবার হয় এটা, দিস ইজ নর্মাল রেসপন্স. Okay, normal response, postural pulse increment. Postural pulse increment is a normal response for everyone. Okay, normally উঠে দাঁড়ালেই if your heart rate is 80, it will go to 90. Okay, because of venous pooling of blood, baroreceptor will stimulate, sympathetic system কে stimulate করবে, so pulse rate বাড়বে, heart rate বাড়াবে, pulse rate বাড়বে, right? This is normal response. উঠে দাঁড়ালেই মানে at least 10 heart rate বেড়ে যায়. Okay, এটা প্র্যাকটিক্যাল আছে তোদের পশ্চারাল রেসপন্স প্র্যাকটিক্যাল আছে. আচ্ছা, তো এটা অনেক বেশি হয়, ইট ইজ এক্সাগারেটেড. ওকে, when it is exaggerated, so it is the most specific and sensitive, see 97% and 98%. Okay, so postural pulse increment এটা আমরা দেখতে পারি because it is most specific and sensitive out of all these parameters. Okay, যদি পেশেন্ট উঠে দাঁড়ালেই more than 20, more than 30 pulse rate increase করে, so definitely the patient is in hypovolemia. Okay, next slide. Okay, ঠিক আছে, next slide. এরপরে খুব বেশি তোদের লাগবে না, postural changes, next slide, এটা বলে দিয়েছি. Okay, now come to hematocrit, পরের ছবিটাতে, next slide. Yes, so can you see hematocrit? Hematocrit তোদের পড়া হয়েছে, packed cell volume, প্যাক্ট সেল ভলিউম বলা হয়েছে তো, প্যাক্ট সেল ভলিউম. তাহলে একটা টেস্ট টিউবের মধ্যে ব্লাড নিয়ে, একটা টেস্ট টিউবের মধ্যে 100 ml ব্লাড নিয়ে সেটাকে জোরে যদি ঘুরিয়ে দিই কিসে, সেন্ট্রিফিউজ মেশিনে, 2000 RPM এ যদি ঘুরিয়ে দিই, 2000 to 3000 RPM এ যদি জোরে ঘুরিয়ে দিই, তলায় রেড ব্লাড সেলগুলো সেটেল করে যাবে, ঠিক আছে, আর উপরে আমার ক্লিয়ার প্লাজমা থাকবে, ঠিক আছে. তাহলে নিচেটা 45%, উপরেটা 55%, 100%. ওকে, মনে কর 45% হচ্ছে হিমাটোক্রিট. ওকে, 45% ইজ হিমাটোক্রিট. এবার হিমাটোক্রিট কি আমরা দেখতে পারি ব্লাড লসে? হিমাটোক্রিট কি কমে যাবে? কমে যাবে? নো, পার্সেন্টেজ একই থাকবে, ফর দ্য টাইম বিং পার্সেন্টেজ একই থাকবে. আমি বলছি কেন. ইফ ইউ আর লুজিং ব্লাড, হেমারেজ, ইফ ইট ইজ এ কেস অফ হেমারেজ, you are losing your red blood cell and your plasma simultaneously. Okay, so what you are losing in hemorrhage, you are losing blood, that means you are losing your RBCs and you are also losing your plasma equally. তাহলে আবার 45% ই থাকবে. Getting my point? মনে কর 200 ml ব্লাড ছিল, আমি সেখান থেকে 100 ml ফেলে দিলাম, ঠিক আছে. তাহলে 200 ml এর মধ্যে আমার হিমাটোক্রিট ছিল কত? 90%, 45 into 2. আর 200 ml এর মধ্যে 110 ছিল হচ্ছে প্লাজমা. তাহলে পার্সেন্টেজটা কত ছিল? এগেন 45 and 50, 55. এবার 200 ml ব্লাড থেকে আমি 100 ml ফেলে দিলাম, সেই 100 ml এর আমি হিমাটোক্রিট করি 45 and 50, হেমাটোক্রিট উইল নট চেঞ্জ ইনিশিয়ালি, ঠিক আছে. তো ইমিডিয়েটলি আফটার হেমারেজ আমি যদি হিমাটোক্রিট করি, খুব কম টাইমের মধ্যে যদি হিমাটোক্রিট করি, ঠিক আছে, ইট উইল রিমেন নর্মাল. ওকে, ইট উইল রিমেন নর্মাল, hematocrit will not change. But after some time when transcapillary refill will take place,
ইন্টারস্টিশিয়াল ফ্লুইড থেকে কিছু ওয়াটার এসে ইন্ট্রাভাস্কুলার কম্পার্টমেন্টে আসবে, তখন তো শুধু ওয়াটার এলো, আরবিসি তো এলো না, তখন হেমাটোক্রিট উইল স্টার্ট টু ড্রপ। ক্লিয়ার? সো এগেন হেমাটোক্রিটকেও তুমি খুব অ্যাডিকুয়েট, প্লাস পেশেন্টকে যদি সেলাইন দিই, আমার বডি থেকে বেরিয়েছে ব্লাড, আর পেশেন্টকে দিচ্ছি কি সেলাইন, আরবিসি তো বাড়াচ্ছি না, আরবিসি তো বেরিয়ে গেছে কিছু, ঠিক আছে, আরবিসির সঙ্গে কিছু ওয়াটার বেরিয়ে গেছে, সেইটা দিচ্ছি হয়তো, ঠিক আছে, তাও এক্স্যাক্টলি সেটাও না, সোডিয়াম অ্যান্ড ওয়াটার নর্মাল সেলাইন মানে, রাইট? তাহলে আমি ওয়াটার কম্পোনেন্টটা রিপ্লেস করছি, আরবিসি তো রিপ্লেস করছি না, তাহলে হেমাটোক্রিট উইল ড্রপ। ঠিক আছে, তাহলে এগেন হেমাটোক্রিট ইজ নট এ সলিউশন। উই কান্ট চেক হেমাটোক্রিট টু অ্যাসেস দ্য পেশেন্ট অফ hypovolemia. Okay, and also it depends on the point of arrival of the patient to your clinic, to your hospital, right? Transcapillary refill hoyeche ki hoyni, right? Next. Okay, now again cardiac filling pressure or central venous pressure. In ICUs you will see the central venous catheter are inserted through which we can measure the central venous pressure. Okay, central line দেখেছো ICU তে? হসপিটালে তো যাওয়াই হচ্ছে না, মাঝে মাঝে ঘুরতে ঘুরতে তো যেতে হয়। আচ্ছা, তো সেন্ট্রাল লাইন যাদের থাকে, তো সেটা দিয়ে আমরা সেন্ট্রাল ভেনাস প্রেশার মেজার করতে পারি, রাইট? সেন্ট্রাল ভেনাস প্রেশার আমরা মেজার করতে পারি। তো so then initially the clinicians thought that central venous pressure might be a good idea for assessing the patient's volume, but again it is seen that there is no specific relation, and we cannot assess the patient whether the patient is moving from stage 2 to stage 3 to stage 4. Okay, we cannot assess with central venous pressure, it is giving erroneous result, right? There is no specific relation. Next. Systemic oxygen consumption is definitely a good option, but it is not usually preferred because we can't. Okay, so we need to measure the arterial oxygen concentration, we need to measure the venous oxygen concentration, and we can subtract arterial oxygen concentration minus venous oxygen concentration to get the oxygen extraction. Okay, and whenever the patient will be in shock, oxygen extraction will be more. But measuring this parameter is difficult. Okay, it is a good option, oxygen extraction, which is arterial oxygen minus venous oxygen, right? Artery থেকে অক্সিজেন ডেলিভারি হচ্ছে, ভেন দিয়ে বেরিয়ে আসছে, রাইট? সো কতটা অক্সিজেন নিয়ে নিল সেটা আমি আর্টেরিয়াল অক্সিজেন মাইনাস ভেনাস অক্সিজেন করেই বের করতে পারবো, টিস্যু অক্সিজেন এক্সট্রাকশন। Okay, but the measurement of this parameter is difficult, so again not much reliable. Next. So now I'm coming to the most reliable thing. Next slide. This is not required for you. Serum lactate, which is used nowadays, the best marker for the progress of shock. Okay, shock progress করছে কিনা এটার জন্য এই মুহূর্তে best marker is serum lactate. Okay, serum lactate, which is used as a marker of tissue dysoxia, right? So resulting oxygen limited energy metabolism. It is called dysoxia and is accompanied by enhanced production of lactic acid and anaerobic glycolysis. Okay, so usually in stage 3 there will be lactate will be more than 2. Okay, more than 2 millimole in the unit of millimole per liter. So threshold for an elevated serum lactate is 2 millimole per liter. So when the patient is having serum lactate level of 2 millimole per liter, that means the patient is crossing 2 millimole, that means the patient is entering from stage 2 to stage 3, right? And when it is more than 4 millimole per liter, it is stage 4. Clear? Okay, so this is indirect evaluation of blood volume, and normalization of lactate level within 24 hours can be used as an endpoint of resuscitation for hemorrhagic shock. তুমি পেশেন্টটাকে কতক্ষণ ট্রিটমেন্ট করবে 24 ঘন্টার মধ্যে সেরাম ল্যাকটেট নর্মাল জায়গায় নিয়ে আসতে হবে। দিস ইজ ইয়োর টার্গেট ট্রিটমেন্ট, দিস ইজ দ্য টার্গেট অফ ইয়োর ট্রিটমেন্ট। ঠিক আছে, ট্রিটমেন্ট কি আমি এখন বলছি না, অত ডিটেলসে যাচ্ছি না, তোদের লাগবে না, ঠিক আছে, কেউ জিজ্ঞেস করবে না। Okay, clear? So we'll start with vitamin D.
The chemical name is what? Chemical name of vitamin D is what? Calcitriol. Calcitriol. Different types of vitamin D. দেখ লেখা আছে ভিটামিন D2 and D3. D2 is argo and D3 is cholecalciferol. তো কি ক্যালসিফেরল বলছি কেন? তাই না? So D2, what is the difference between D2 and D3? Their source and their mother molecule, the origin molecule. Okay, the origin molecule for D3, which is the animal form, is cholesterol, and the origin molecule for D3, D2 is ergosterol. What is ergosterol? It's a steroid found in plants. Like cholesterol in animals, ergosterol in plants. Do their actions same? Are their actions same? To some extent. Which one we can produce? D3 we can produce. So what do we need for production of D3 in our body? Remember, if I ask you, name one vitamin which requires 3 organs to synthesize. Vitamin D or calcitriol requires 3 organs for biosynthesis. What are those? Number 1, skin. Number 2, liver. Number 3, kidney. Kidney এখানে না এখানে? লোকে কিডনি এরকম বলে কেন? হ্যাঁ, না গুড। তাহলে 3টে অর্গান লাগে, দুটো D2 আর D3 স্ট্রাকচার দেওয়া আছে। সোর্সেস কি সোর্স? ভিটামিন ডি সোর্সেস ভেরি ইজি, মিল্ক, তাই তো? So those who don't drink milk, how do they get vitamin D? The same source for vitamin A, cod liver oil, shark liver oil, fish oils, animal fat, animal liver, correct? These are better source of vitamin D than milk. These are better source than milk. See, butter, fatty fish means fish with oils, correct? What is this? What is this? In urban life nowadays, the natural food is almost obsolete, not in the picture. Anything we eat is artificially produced, anything or almost everything, starting from the salt to the fruit, everything. So in that circumstances, we are supplied with certain edible oil which are fortified with vitamin D. Now what is the story behind? The story behind fortification of edible oil by vitamin D is nothing but an absurd marketing policy to attract the customers. Usually, if the oil is a naturally produced oil, it must contain vitamin D, because without vitamin D, no organism can survive. If the oil is from natural source, it must contain vitamin D. We need not to fortify with vitamin D any further. But since these oils are artificially synthesized, what we eat, the oil, be it mustard oil, be it sunflower oil, be it palm oil, whatever oil, rice bran oil, all are
artificially prepared. If yes, there are few naturally products, natural products are there, but they are very costly. Suppose this oil comes for 120 rupees per kilo, that will come as 320 rupees per kilo. Correct? So which one will you opt for? At home, definitely, if you have money, you will go for 320 rupees per kilo. Outside home, like here, correct? So they will give 120 rupees kilo. So what they will give? They will give artificially produced esterified oils, edible oils, and those oils must be fortified with vitamins, must be. So it's an obligatory process for fortification of the oil by the rules of Government of India. And they write in the advertisement as if they are giving us something extra. Correct? So, since the oils are produced nowadays mostly artificial, so they should be fortified with vitamin D, be it Horlicks, Bonvita, Protein X, whatever it is, the health drinks and all there. So, they are fortified with vitamin D. What for? Because vitamin D is very essential for growing childs. ঘুম পাচ্ছে নাকি রে? একটু মনে পেলো, একটু মনে হচ্ছে জল খা একটু। 3টের সময় ঘুম পাওয়া স্বাভাবিক। শীতকাল, দুপুরে ভাত খেয়েছিস, এরপরে যদি ঘুম না পায় তাহলে তুই মানুষ নোস, তাই না? ঘুম পাওয়া স্বাভাবিক, কিন্তু যখন ঘুম পাবে একটুখানি কন্ট্রোল করতে হবে। তো তুই আর একটা কুকুরের বাচ্চা সমান, কুকুর বাচ্চা ঘুম পড়ে রাস্তায় ঘুমিয়ে পড়ো, তুই ঘুম পড়ে রাস্তায় ঘুমিয়ে পড়িস, তাহলে রাস্তায় যখন ঘুমাচ্ছে কাছাকাছি ঘুমাবি, তাই না? হ্যাঁ, তাহলে ভিটামিন ডি ইজ very important for growth of a child, for bone health, not only for bone health, for many other functions what we will see. What are the factors that affect vitamin D3 synthesis? Biosynthesis of vitamin D3 depends on few factors. What are those? Number one, species. What does it mean? Like I am Hindu and she is Muslim. Are we different species? No. But Angelina Jolie and she, are they different species? Yes. Angelina Jolie from American, है Drew Barrymore Caucasian, huh? So we have different ethnic groups. We human beings, so we do not differentiate ourselves as species, but rather by ethnic group. So what is the difference between different ethnic groups? The looks, the texture of the skin, the color of the skin, the bone density, the liver function, kidney function, structure of the body. So all these are different types of ethnic groups. People will show different amount of vitamin D synthesis. What do you think? Asian and a black American, who will synthesize more vitamin D? Asian. Because their skin is highly pigmented, sunlight cannot penetrate through it. So they will produce less amount of vitamin D, because see, next thing will come. What is the next point? So which species this will vary, and even though different ethnic group are in the same region, then also due to skin variation of the skin thickness, pigmentation, synthesis will vary. So for example, as I told, if the skin is highly pigmented, then that will not produce more vitamin D. Number one.
if the skin is very less pigmented, without any pigment at all. Say for example, Beckenbauer, Franz Beckenbauer, who expired, who died this back, or who was it, David Gower, England batsman, who was completely white, even the eyebrows were also white, eyelashes, everything was white. So, who will produce more vitamin D? Malcolm Marshall or Beckenbauer? No one will produce more vitamin D than us, Kapil Dev. Yes, why? Because two things are there. Latitude, mostly the Caucasians are located at the higher latitude, correct? So, the higher latitude, the sunlight falls more slantly than at near the tropical region, correct? So, sunlight is more trajectory, so they will produce more less, the sunlight energy will be less and it will produce less amount of vitamin D. Moreover, this is pigmentation. If the pigmentation is high, suppose in Malcolm Marshall, Vivian Richards, they will produce less vitamin D. They have to be exposed to sunlight for longer period to produce same amount of vitamin D compared to Rahul Dravid or Saurabh Ganguly or Sachin Tendulkar or Kapil Dev, whoever it is. Correct? What is next? Now, there are two fellows are standing in the sunlight to receive sunlight at the same latitude, and they belong to the same ethnic group, rather same family. Say Amitabh Bachchan and Abhishek Bachchan. Abhishek Bachchan is of my age and Amitabh Bachchan is of my father's age. Exactly. So, anyway, my father is no more, but he is still there. So, if they are standing in Juhu Beach and getting the sunlight, who will produce more vitamin D per hour? Abhishek. Why? Bolo, bolo. Skin thickness. Production of vitamin D requires cholesterol, that means hypodermal fat. An old age person will have these fat layer depleted. That's why there are wrinkles in the skin for old people. Why we do not have wrinkles? Because we are not that old. When we will become 80 plus, 60 plus, 70 plus, then our skin will show wrinkles. What is the wrinkles for? Because the fat underneath the skin is depleted. It is not synthesized anymore because of the aging process. So, it will lose the hypodermal fat as well as the proper thickness of the skin. So, Amitabh Bachchan will produce very, very less amount of vitamin D compared to Abhishek Bachchan. And Abhishek Bachchan will produce less vitamin D compared to Aradhya Bachchan. Correct? Who is Aradhya Bachchan? Who is Aradhya Bachchan? Thank you. Why you don't even smile ever? Do you know there is an action called SMILE? Is there any word in your dictionary called SMILE? Yes. When did you do that last time in your life? Are you born serious like this? Huh? Only in my class. Why? Because you don't like male teachers? Or what is the reason? You are studying vitamin D and you are not smiling. May God help you. This is a sign of smiling in SMS, in mobile.
Then also you are not smiling. Huh? What's wrong with you, man? Huh? এই চলে গেল, যাক চোখটা তোকে যাচ্ছে না, বসে পড়। Fine. So time of the day and season. Time of the day, I give you 3 time spans: 8 to 10, 11 to 1, 2 to 4. Arrange according to the order of production of vitamin D from highest to lowest. Huh? 11 to 1. So at the midday, it will not produce more vitamin D compared to morning and in the evening. Correct? Season. Season means in England there are 4 seasons, in India there are 6 seasons. Right? Huh? So which season is good for vitamin D synthesis? Summer or winter? Remember, you must keep this in mind. We are around 23 degree north. So at that place, season will be unlike like England or London. So we will have which season more sunlight? Summer. So summer is good for the, or winter is good for the person? Yes. What do you think? Summer or winter? Huh? What is the difference in the sunlight of summer and winter in our state? If you keep a cup of water in the sunlight in the summer, say suppose 15th of April and 15th of December, which will be heated earlier? So that means sunlight is having more power in summer. So summer will produce more vitamin D than winter in our place. Obviously, even in the higher latitude also, in London also, in Greenland also same. Higher altitude latitude I told, age, with age, thickness of the skin decreases and hypodermal fat also depleted. So there is less production of vitamin D. Young children will produce more than middle-aged, and then lastly, least amount will be produced by the old age people. What is this? Did you ever use? Is there anyone who uses sunscreen? Yes. Stand up. Tell me something about sunscreen. First of all, it is not sunscreen. No, many people are there, still in this classroom. They used to use sunscreen. For them it is cream, but actually it is not cream, it is screen. It's an ointment used as a sunscreen. So what are the factors you look for when you go to purchase a proper sunscreen for you? SPF factor, sunlight protection factor, SPF. And what do you understand by SPF? What is the role of SPF? Suppose there is an SPF 15 and an SPF 50. Which one you will choose for your skin? Huh? 50. Acha. Why? Are you a farmer? Are you going to stay whole day in the sunlight, or are you going to bowl a whole test match? Yes. You play test match? In that case, you will require. Otherwise, we do not need SPF factor more than 10.
More you increase the SPF factor, more amount of sunlight it cuts down. So the vital time of the day, you will lose the entry of sunlight in your skin and you will lose amount of vitamin D synthesis in your body. So it is absolutely not necessary to use sunscreen unless it is medically required. Suppose you have some UV allergy, then you must use sunscreen, otherwise not. You need not to protect your skin from sunlight unless you are in the middle of the desert and you don't have umbrella, any cloth, anything to cover your head or face. That is better than using sunscreen, number one. If at all you have to use sunscreen, say for example, most fair ladies are residing mostly in China and Japan. They are very fair and they use this SPF, high SPF factor skin, particularly in Chinese population. They have a habit of using the sunscreen of high SPF factor or high SPF value. What happened? After a decade of use, they found that even a girl of 24 years of age, they are having osteoporosis or osteomalacia, which is quite unlikely for a girl of that age. Then they started looking for the reason and they found of excessive use of sunscreen for keeping the skin glowing and to protect from the sunlight. Then they started giving instructions to the companies, the brands, products to produce SPF not more than 10 for domestic uses, cosmetic uses. So SPF 5, 10 should be utilized for normal uses, and if you are suppose you are a bowler like in test match whole day you are in sunlight, then you can use SPF 50, but immediately you should, the moment you come back to your shelter, immediately you should wipe it out and apply a moisturizer, because presence of sunscreen reduces the amount of perspiration by the skin. So that will cause the skin damage and will cause faster aging process. Your skin will age at faster rate compared to the others who do not use sunscreens. I think after this class, many of you will stop using that sunscreen. If so, then my class will be a fruitful one. Absorption, same as vitamin A, it requires bile salts for absorption. In case of obstructive jaundice, there is reduced absorption of vitamin D. So, vitamin D deficiency may appear in patients who are suffering from obstructive jaundice. Now, function. Function, the next important question is function of vitamin D. In vitamin D, it is always taught along with calcium metabolism and phosphorus metabolism. So, calcium, phosphorus and vitamin D, all these three will have a single question, that is homeostasis of serum calcium level. What is that? Homeostasis of serum calcium level, and that comes under function also. That comes as a long note, long question also from these three chapters. So, you read one answer, you get 3 questions free, correct? 1:3. So, question is homeostasis of serum calcium level. Now, this diagram is very important diagram. There are 2 colors. If you are color blind, let me tell you, these are green colors and these are red colors and these are blue or magenta colors.
many of you might be color blind. It's very common in a population. How many of you have completely passed that কি বলে এটাকে বল না ওই জাপানি একখানা ছিল না কি নাম জাপানিজ একখানা ছিল না হ্যাঁ বল শিকা কি এই নামটা ছিল কালার হ্যাঁ ওটা কালার প্যাটার্ন গ্রুপ করা হয় না কালার একটা টেস্ট করা হয় কালার বাইন কিনা ওশিকারা না ওজিকারা কি একটা নাম এরকম একটা নাম ছিল ভুলে গেলাম বিচিস অনেকগুলো স্পট থাকে তার মধ্যে নম্বরটা ঘুরে আসবে নাম্বার ইউ টু ফাইন্ড আউট 20 হ্যাঁ কি বল ইসিহারা চার্ট সো মেনি অফ ইউ মে নট হ্যাভ পাস দোজ ইসিহারা চার্ট after first and second up to first second everyone will say up to third and fourth onward then problem arises begins okay so fine so these are green color means that will increase the production stimulate and red color means that will decrease the production. Now let us come to this one first, kidney. As I told, vitamin D is synthesized using 3 organs. By the sunlight, the secondary cholesterol in the liver becomes 25. Hydroxy cholecalciferol or DHC and becomes 125 dihydroxycholecalciferol. Correct? Now this is also called so liver contains one enzyme (25 alpha hydroxylase). Kidney contain one enzyme 1 alpha hydroxylase, right? Remember these 2 enzymes. Oh, fine. So in the kidney, that 1 alpha hydroxylase will commute the final step for vitamin D synthesis. Now when vitamin D is synthesized in the kidney, it reaches the other organs through blood. The first organ is bone, second organ is small intestine, correct? Parathyroid hormone or gland. So in the bone, vitamin D has only one function. What is that? It promotes osteoblastic activity. Listen very carefully. Vitamin D promotes osteoblastic activity. What do you mean by osteoblastic activity? Osteoblastic activity bone cell. Juvenile bone cells. What are osteoclasts? Senile bone cells, the old বুড়ো bone cell গুলো। Correct? Now
to maintain proper growth of the bone, we require one important function to be done. What is that? The formation of, first of all, formation of calcium phosphate hydroxyapatite, formation of calcium phosphate hydroxyapatite, অ্যাপেটিট বা অ্যাপেটাইট, বাঙালিরা বলে অ্যাপেটাইট, এটার সঙ্গে আলাদা ওই APTIT, ঠিক আছে, অ্যাপেটিট। আরেকটা হচ্ছে সিনথেসিস অফ সার্টেন প্রোটিনস হুইচ আর রিকোয়ার্ড ফর বোন ফর্মেশন। হোয়াট আর দোজ? নাম্বার 1 কোলাজেন, নাম্বার 2 osteocalcin. Clear? Now calcium phosphate hydroxyapatite synthesis require a very high concentration of calcium and phosphate, that is in the ratio of 2:3 in a very close space, very small space. In a small area, high concentration of calcium and phosphate must be there for production of calcium phosphate hydroxyapatite or hydroxyapatite of calcium phosphate, Ca3PO4 whole twice, XH2O. Clear? Now, without the production of this calcium hydroxyapatite, bone mineralization will not take place. Now, formation of bone is called usually bone mineralization, and the opposite is called demineralization of the bone. The demineralization of the bone has got another word for it called bone resorption. Bone resorption. তাহলে মিনারালাইজেশন একদিকে, সিনথেসিস অফ বোন, আর ডিমিনারালাইজেশন অর রিজর্পশন অফ বোন মানে অপোজিট, ব্রেকডাউন অফ বোন। Correct? So for synthesis of the bone, we require calcium hydroxyapatite and hydroxyapatite of calcium phosphate and osteocalcin and collagen, supporting proteins. So we need to have good liver function, good protein supplementation, and along with calcium supplementation and phosphorus supplementation for bone preparation. If all these are also there together, then also bone formation will not take place without vitamin D. Why? Because vitamin D is a triggering factor for maintaining a very high concentration of calcium and phosphate, say around 2:3 ratio, at very close small space in the bone, which actually trigger osteoblastic activity. Means it keeps more and more bone cells in juvenile condition. With more and more bone cells are juvenile condition, then bone formation will take place. If more and more bones are in senile formation, then bone formation will be slowed down. Clear? Now this senility of the osteoblasts increases with age or deficiency of vitamin D. Which one comes earlier? Whichever comes earlier. If you grow at older age, then you have less amount of osteoblast, so your bone formation is less. Or if you do not receive vitamin D properly, then also you will suffer from vitamin D deficiency. So vitamin D's first function is to maintain high concentration of calcium and phosphate in a very close space for mineralization of the bone. Number 2, in the small intestine, vitamin D also function for increasing absorption of calcium. Increasing absorption of calcium. The diagram I have explained in last class. Vitamin D acts on intracellular receptor VDR. দেখো আগের ক্লাসে চলে যাও। VDR binds with the DNA. It produces mRNA for calbindin protein. Calbindin increases the calcium absorption and hence it increases the calcium intake by the gut. So without vitamin D, there will be no calbindin. Without calbindin, there will be no absorption of calcium.
Clear? In the kidney, distal convertible, calcium is reabsorbed. Whatever calcium is being excreted through urine, that also is retrieved in presence of vitamin D. So, three functions. What are those? Number one, at bone will promote osteoblastic activity. Osteoblastic activity. In intestine, it will increase absorption of calcium, and in kidneys, distal convertible, it will increase reabsorption of calcium. It's synthesis of cal binding. It is a mechanism of calcium absorption by vitamin D, action of vitamin D as hormone, role of vitamin D in calcium absorption. Jai jigesh koruk, ei ekটি answer. This is a vitamin which functions as a hormone. How it enters into the cell? Because it is steroid in nature. Inside the cell there is a receptor, VDR, means vitamin D receptor. And this vitamin D receptor binds the DNA at specified position. Binding of this VDR to the DNA will promote production of certain mRNA, transcription. This mRNA will come out of the nucleus and will be converted to mature mRNA. The mature mRNA then will meet ribosome and will produce a protein called calbindin. Now, this calbindin will reach the mucosal side of the cell membrane, and from there it will take calcium ion, it will chelate calcium ion and will form a complex, calcium calbindin complex. Remember, this is calcium calbindin complex, and in protein structure it is calcium calmodulin structure. Two are different. This is calbindin. So, calbindin calcium complex will reach into the cell inside, where there is a calcium pool, where calcium will be utilized for bone formation. It will be transported via blood. Now, this entry of calcium requires a particular ratio, at least 1:3 ratio of calcium and phosphorus, means 1 gram of calcium with ratio of 3 grams of phosphorus should be present in the smallest small intestine gut lumen for the absorption of calcium to take place. Otherwise, calcium will not be absorbed. Clear? পড়ে নাও, দেখো দেখে এখানে দুটো দেওয়া আছে, ট্রান্সপোর্ট মেকানিজম দেওয়া আছে। হ্যাঁ, proteins act as bus border in cytoplasm and at basolateral membrane. Magnesium, calcium, ATPase or sodium, calcium, ATPase to promote calcium absorption. That means with sodium or with magnesium it will be absorbed. দেখো ফাংশন দেওয়া আছে, পড়ো একবার, জাস্ট গো থ্রু। intestinal phosphate absorption independent of calcium, renal resorption of phosphate and calcium, মানে reabsorption, so resorption এটা কিন্তু reabsorption হবে, এটা ঠিক করে নাও, renal reabsorption হবে, reabsorption। আচ্ছা, calbindin and calcitriol, calbindin কি, ট্রান্সসেলুলার মুভমেন্ট, ট্রান্সসেলুলার মুভমেন্টের জন্য দরকার হয়, আর calcitriol কি, reabsorption mainly, reabsorption হবে mainly phosphorus। হয়েছে, লেখা হয়নি? আগেটা লেখা হয়নি? আগেটা লেখা হয়েছে?
mineralization and demineralization. কাকে বলে সেটা বলা আছে। Calcitriol and bone. Now here is when you see it works with PTH. PTH means parathormone. Parathormone is a hormone secreted by two pairs of parathyroid gland located at the back side of the thyroid gland. যদি থাইরয়েড গ্ল্যান্ড হয় তাকে উল্টো করে দেখি তাহলে এখানে 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 চারটে হয়। একটা কোশ্চেন আসে যে ফর থাইরয়েডেক্টমি সাম পার্টস অফ থাইরয়েড ইজ অলওয়েজ স্পেয়ার্ড। Why? The portions of thyroid which contains parathyroid gland and its blood and nerve supply. Otherwise, removal of whole thyroidectomy, মানে radical thyroidectomy যদি করা হয় পুরো thyroid বের করে দেওয়া হয়, the person will die. So that PTH will also function along with vitamin D for maintenance of the serum calcium level. Thyroid gland, the acinar cells produce calcitonin. Acinar cells produce করে কি কোনটা? Calcitonin. এই ক্যালসিটোনিন সে কি করে? ব্লাডে ক্যালসিয়াম লেভেল কমিয়ে দেয়। ব্লাডে ক্যালসিয়াম লেভেল বাড়ায় দুটো হরমোন। There are two hormones which increases the calcium level in the blood. One is vitamin D, another is parathormone. And there is only one hormone which reduces serum calcium level, that is calcitonin. Just read this one. Remember this number 1, 24, 25. Now, calcitriol synthesis and actions with parathyroid hormone. When low blood calcium level, when blood calcium level is decreased, the low blood calcium level acts as a stimuli for parathyroid gland and it starts secreting parathormone. The parathormone or PTH function at two places, here and here. In the bone, it opposes the action of vitamin D. PTH opposes the action of vitamin D in bones, whereas in kidney, it helps in the synthesis of vitamin D. How? By upregulation of this enzyme. PTH increases the production of 1-alpha hydroxylase enzyme producing mRNA. It's a positive factor for transcription of 1-alpha hydroxylase enzymes mRNA. PTH increases the production of mRNA leading to formation of 1-alpha hydroxylase in kidney. 1-alpha hydroxylase is necessary for the final step for synthesis of vitamin D. So, vitamin D synthesis increases in presence of PTH when it senses low calcium level. Now, it will take some time to vitamin D to be synthesized and go to the intestine and take up the calcium and bring it to the blood. Meanwhile, PTH will directly order the bone to stop mineralization, osteoblastic activity. It will oppose osteoblastic activity. So, what will happen? The calcium will come out of the bone and enter into bloodstream. Okay. So, at the cost of weakness of the bone, PTH will bring the serum calcium level to normal. Serum calcium level to normal. What is the range of serum calcium level? It is maintained in a very narrow range. It is between 9 to 11 milligram percent or 8 to 11 milligram percent, like that. Okay, 9 to 12 or 8 to 11 it is our. So 9, 10, 11, only 2 or 3 points, that's all. It is maintained in such a narrow range because hypocalcemia or hypercalcemia both will trigger cardiac arrest. Correct?
So, PTH is very important for maintenance of serum calcium level. It is more important than vitamin D, because vitamin D acts in a long loop. It will take long time to bring back the calcium level to normal, but PTH will directly act on bone and take the calcium out of the bone and throw it in the bloodstream to maintain the normal calcium level. Correct? Calcitonin, on the other hand, will act on kidney and will reduce calcium excretion. Now, there are non-classical function of vitamin D. Non-classical function means not the usual function, what they are known for. What they are known for? This bone formation, correct? What are those? See, immunity. If you can recall, during corona period, vitamin A and D supplementation were given. What for? For bone health? No, for immunity. In diabetes also it is seen that vitamin D helps in normal insulin secretion. There are few works are there. Now, deficiency manifestation among the children, it is called ricket. Among the adult, it is called osteomalacia, and out of these two diseases, there is a separate disease called osteoporosis. Osteoporosis is not equal to osteomalacia nor rickets. Osteoporosis is something different. Clear? So, what is the sign of rickets among the children and what are the sign of osteomalacia among the adults? First of all, low serum calcium level. First of all, low serum calcium level. Second of all, due to less mineralization of the growing bone, the bones will become soft. The bones will become soft and cartilages will be weaker. So, see, protruded chest. Chest will be like a pigeon chest, like a bird. Birds, our chest is like a barrel. It is from front to back. Anterior posterior it is constricted, but for birds it is just opposite, like a barrel. So, barrel shaped chest or protruded chest, and there will be prominence of the intercostal joints, costocostal sternum joints. This is called signs of intercostal sternum, costal sternum যে জয়েন্টগুলো থাকে সেগুলি প্রমিনেন্ট হয়। হ্যাঁ, আর কি হবে, due to weakness of the load bearing bones, the legs which bear the weight will bend either outwardly or inwardly. If they are bend outwardly, we call bow legs, and if they bend inwardly, we call it knock knee effect. Knock knee effect. Which is Acha. Osteomalacia shows little different because they are adult. This time bending of bone is not seen much, but problem arises, their bones become more fracture prone and they complain about pain in bone for walking. Suppose they are walking for a long distance, so they will have hairline fractures in the phalangeal joint, tarsal bones, tarsal and metatarsal bones. They will have hairline fractures. So, feet will be very painful. Okay, so they will complain of bone pain, demyelination. Now, we come to osteoporosis. Osteoporosis is usually due to lack of certain hormones. Certain hormones. So, due to some hormonal disbalance, the bone calcification process is lost and calcium phosphates, they start coming out of the bone matrix. So, when we take a photograph under X-ray, we get this kind of
light bones, like a meshwork. The bone should be solid, but in these cases, some people suffering from osteoporosis, you will find bones are like mesh, like a net, soft bone or mesh-like appearance, as if there are some nets inside. Whom they will see? You will see among the middle-aged ladies, women, and old-age males, mostly old-age males, right? Starting from middle-aged lady and old-age males. If you take the X-ray, your patient comes with fracture at age 60 plus something age, and you take a photograph, and if you find this kind of appearance of the bone, you will understand what is the reason. That is due to osteoporosis, not osteomalacia. At the age of 60, osteomalacia is not a common diagnosis. It is osteoporosis. Do they have toxicity? Yes. If you feed more than 5 times the RDA, daily for a couple of months, then the person will suffer from vitamin D toxicity. What are the reasons? What are the symptoms? First symptom will be cholelithiasis. There will be stone formation due to a heavy calcium deposition in the tissue. Okay, and then there will be just opposite, decreased immunity, bone demineralization. Whatever they do, that function will be lost if it is toxic effect, due to toxic effect of vitamin D. So there will be bone demineralization, fracture for bones will be there. It doesn't mean if you give more vitamin D, your bone will become rock solid. No, just opposite will happen. The bone will become further weaker. And there will be calcinosis or calcification of the soft tissues. This is our heart valves, kidneys, the larger vessels. They will show calcium deposits. থাক আজকে এই পর্যন্তই।